హలో ఎవ్రీబడి, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మై డియర్ బయో బడీస్? సో ఐ రియలీ హోప్ దాట్ యూ ఆల్ ఆర్ రాకింగ్. నేను సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ. అండ్ ఈరోజు మనం టీఎస్ అంటే సరిపోదా దశరా సిరీస్లో డే 1 ఈరోజు. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్. ఓకే, సో చాప్టర్ 1 ఈజ్ న్యూట్రిషన్ ఫర్ యూ. అండ్ ఈరోజు ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో న్యూట్రిషన్లో కూడా ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ మనం చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ జాయినింగ్ ద లైవ్. హలో మనోజ్, హలో నిఖిల, హలో వీరేంద్ర, హేమ, ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. మానస అండ్ హాస్టల్ అమ్మాయి, ఓకే. అన్విత రెడ్డి గుడ్ మార్నింగ్. ఈశ్వర్, నిఖిల, అంజయ హాయ్. ఎడ్యుకేషనల్ ట్యూషన్, ఓకే. నిఖిల, వెంకట్ సాయి హాయ్. వెంకట్ సాయి హాయ్. సాంబా, నాని, పూర్ణ, అందరికీ వార్మ్ వెల్కమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. సో లెట్స్ బిగిన్. కానీ సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఐల్ షో యూ దిస్ వన్ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్. ఓకే, సో అదేంటంటే చూడండి నన్ను ఇక్కడ. సో ఎస్, అఫ్ కోర్స్ సరిపోదా దశరా డే 1 ఈరోజు. సో సరిపోదా దశరా సిరీస్ ఈజ్ ఫార్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి విజయం సిరీస్. ఓకే, సో విజయం సిరీస్లో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను న్యూట్రిషన్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫార్ సరిపోదా దశరా. ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్ లెట్స్ సీ ఎంవీసాట్ టెస్ట్ గురించి. ఓకే, సో ఎంవీసాట్ టెస్ట్ అంటే మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్లో మీరు చేసేది ఏంటంటే ప్రతి వీడియో కింద, ఇప్పుడు ఈ వీడియో కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఎంవీసాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అని. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్. ఓకే, ఓకే మనోజ్ ఫైన్. సో మీ అందరికీ డౌట్ ఏంటంటే సిలబస్ ఏంటి, ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే సిలబస్ 10th క్లాస్కి ఒక పర్టికులర్ సిలబస్ ఉంటుంది. పీడిఎఫ్ ఆఫ్ ది సిలబస్ విల్ బి షేర్డ్ టు యూ పీపుల్ ఆన్ టెలిగ్రామ్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సిలబస్ అండ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. సరే, ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఆల్ ఇండియా నేషనల్ లెవెల్లో మీ ర్యాంక్ మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు, మీ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, చాలామంది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? సో అందరి మధ్యలో మీ పొజిషన్ ఎక్కడ, హౌ మచ్ నాలెడ్జ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్. ఓకే, సో అది మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, నంబర్ 1. ఇంకొకటి ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ 100% స్కాలర్షిప్ ఇన్ వేదాంతు కోర్సెస్. అంటే ఈ టెస్ట్ రాసి పక్కన పెట్టండి, ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మీరు ఏదైనా కోర్స్ జాయిన్ చేయాలనుకుంటే, ఆర్ ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్, ఎలాంటి బుక్స్ తీసుకోవాలంటే కోర్సెస్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు యూ విల్ బీ గెటింగ్ 100% స్కాలర్షిప్ మీ ర్యాంక్కి బట్టి, లేకపోతే 50% ఆర్ 70% స్కాలర్షిప్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ర్యాంక్. ఓకే, దాంతోపాటు యూ విల్ బీ గెటింగ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ లైక్ ఐఫోన్స్, ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్. సో ఇవి కూడా మీకు ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కెరియర్ కౌన్సిలింగ్. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ తర్వాత నేను ఏం చేసుకోవాలి, 10th క్లాస్ తర్వాత నేను ఎంపీసీ తీసుకోవాలా, బైపీసీ తీసుకోవాలని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో యునో సమ్ స్టూడెంట్స్ దే విల్ బి పేయింగ్ అండ్ టేకింగ్ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్. సో ఒకవేళ మీరు ఈ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తే మాత్రం యూ విల్ గెట్ ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ టీచర్స్. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు 10th to 28th అక్టోబర్ మధ్యలో మీరు ఎప్పుడైనా ఈ టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి అయినా, లైక్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఇండియా యూ కెన్ టేక్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో సిలబస్, ఎస్, సిలబస్ పీడిఎఫ్ విల్ బి షేర్ టు యూ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఆల్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఫాస్ట్గా మీరు అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఒకసారి టెస్ట్ రాయండి నాన్న. మీకు మీ పొజిషన్, మీ లెవెల్ తెలుస్తుంది కదా, ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని. సరేనా? ఈశ్వర్, టెలిగ్రామ్లో పీడిఎఫ్ కనపడట్లేదా? సరే ఈశ్వర్, ఈరోజు నేను మాట్లాడతాను, లేకపోతే నేనే షేర్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్లో పీడిఎఫ్ ఆఫ్ ది సిలబస్. ఓకే, దేవిశ్రీ గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ దేవిశ్రీ.
సో మీరందరూ ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా సెషన్ని లైక్ చేసేయండి. బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ గివ్ మీ ద అటెండెన్స్ ఫర్ టుడే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ దసరా సరిపోదా దసరా సిరీస్. సో ఇది ఏపీ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు, నష్టం ఏం లేదు, ఇద్దరు వినొచ్చు. కానీ టీఎస్ సిలబస్లో ఏముంటుంది అంటే యూ హ్యావ్ సర్టన్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్, అది నేను ఈరోజు కవర్ చేస్తాను. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్లో మనం మొత్తం చాప్టర్ని 3 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 3 పార్ట్స్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డివైడ్ ద చాప్టర్? సో న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్, దెన్ ఆటోట్రోపిక్ హెటరోట్రోపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు ఆ ఫోటోసింథసిస్ని మనం 3 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వేషన్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్, ఈక్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, సపోజ్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్లో అంటే ఎంటైర్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, ఆటోట్రోపిక్ అండ్ హెటరోట్రోపిక్ అనమాట. సో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ కింద మనం ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్, తర్వాత లీఫ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఫోటోసింథసిస్ మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ టీఎస్ సిలబస్లో. ఓకే, సో లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే హెటరోట్రోఫిక్ అంటే ఇది సెకండ్ పార్ట్. ఓకే, ఈవినింగ్, టుడే ఈవినింగ్ 7 to ఒక్క నిమిషం. So today evening 7 to 9 we have class. ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ సో పార్ట్ 2లో మనం చూస్తే ఇప్పుడు సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. జస్ట్ 1 minute ఐ విల్ కరెక్ట్ ఇట్. Sai Venkat, why Uma Supraja ma'am is not taking classes? Ma'am will take classes, don't worry. Monday రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ పార్ట్లో హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఉంది కదా. సో ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఐ జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్. జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్. Yes, so we are back. There was some technical issue. It's okay. So ఇక్కడ చూడండి, హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్లో టుడే ఈవినింగ్ ఐల్ బి డీలింగ్ విత్ దిస్ హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో అమీబాలో, హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎంజైమ్స్ గురించి టుడే ఈవినింగ్. కానీ ఈరోజు ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని వీ విల్ బి కంప్లీటింగ్ దాట్. ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంతమంది ఉన్నారు నాన్న, 50 members జాయినింగ్ ద లైవ్, కానీ లైక్స్ ఆర్ ఓన్లీ 28, బ్యాలెన్స్గా లేదు కదా. సో లైక్స్ అండ్ వ్యూస్ని బ్యాలెన్స్ చేసేయండి. చరణ్, హాయ్ చరణ్. శాంతి, యు ఆర్ రైటింగ్ నోట్స్, వెరీ గుడ్. సంధ్య న్యూ ఫ్యాషన్, ఎస్. యానా అండ్ దుర్గా భవానీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ చాప్టర్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఇది మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ 2 tables. సో ఎంజైమ్ టేబుల్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్. ఓకే, సో చాప్టర్ ఎండింగ్లో లాస్ట్లో మీరు చూస్తే ఒక వైటమిన్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా. ఈ 2 tables చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టేబుల్స్ ఎలా అడుగుతారు అంటే 4 marks క్వశ్చన్, ఒక టేబుల్ ఇచ్చేస్తారు, టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో వెరీ సింపుల్, ఈజీగా మీరు 4 marks స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎంజైమ్స్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్స్ని ఒకసారి నేర్చుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. ఫ్లో చార్ట్, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్ ఒకటి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది.
చూడండి ఆ ఫ్లో చార్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఫ్లో చార్ట్ అండ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ అని అన్నీ చెప్తాను. ఓకే, అంటే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ అయిపోతుంది కదా, నెక్స్ట్ వీ విల్ హ్యావ్ టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్. అంటే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ మీరు రివైజ్ చేసినప్పుడు SA-1 ఎగ్జామ్ కోసం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ రివైజ్ చేస్తారు కదా, సో దాంట్లో టాప్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏది రివైజ్ చేసుకోవాలి అని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్, లీఫ్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్ అండ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఈ 3 డయాగ్రామ్లో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఈ డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ది షార్ట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అనమాట క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్. అలాగే డిఫరెన్సెస్, ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ తెలుసా మీకు? ఆటోట్రోపిక్, హెటరోట్రోపిక్, ఇంజెషన్, డైజెషన్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, క్లోరోఫిల్, క్లోరోప్లాస్ట్. ఈ 4 డిఫరెన్సెస్లో కూడా ఈ ఫస్ట్ వన్ ఉంది కదా, ఆటోట్రోపిక్, హెటరోట్రోపిక్, ఇంకా లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఈ 2 డిఫరెన్సెస్ని మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసి పెట్టాలి. ఓకే, 4 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు మినిమం 8 పాయింట్స్ మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆటోట్రోపిక్, హెటరోట్రోపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడైతే నేను స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాను కదా, మీరు ఖచ్చితంగా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మార్క్ చేయండి. స్టార్ మార్క్ అంటే అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని. ఓకే, సో రివిజన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ లైక్ అది స్టార్ మార్క్ పెడితే రివిజన్ చేసినప్పుడు మీకు బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అది. ఓకే, జోష్న, yes, you can also listen. AP students also can listen, no problem. నష్టం ఏం లేదు, తప్పు ఏం లేదు, మీరు ఏ సెషన్ అయినా వినొచ్చు. న్యూట్రిషన్ ఇన్ AP ఆర్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ TS రెండు సేమే, కొంచెం అంటే సమ్వేర్ దేర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్, ఎక్స్ట్రా సిలబస్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, హాస్టల్ అమ్మాయి, మ్యామ్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ది ఎంజైమ్ అండ్ వైటమిన్ టేబుల్? అంటే ఎంజైమ్స్ బై హార్ట్ చేయడం అవసరం లేదు, నేను చెప్తాను మీరు ఎంజైమ్స్ని ఎలా మంచిగా లెర్న్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీ వేలో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వైటమిన్స్ ఒక్కటే మీరు లెర్న్ చేయాలి. ఏంటంటే వైటమిన్స్లో కూడా నేను చెప్తాను, ఈరోజు ఈవినింగ్ క్లాస్లో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. వైటమిన్స్లో ఏం లేదు నాన్న, జస్ట్ కెమికల్ నేమ్ అండ్ డిజీజెస్, ఆ 2 కాలం మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మొత్తం టేబుల్ నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. ఓకే, నేను చెప్తాను ఈవినింగ్ క్లాస్లో. సో సైంటిస్ట్ వాన్ హెల్మన్, ప్రిస్లీ, మోల్, వాన్ నీల్, రాబర్ట్ హిల్, లెవోసియర్, ఇవన్నీ సైంటిస్ట్ గురించి కూడా ఇంకొక సెపరేట్ సెషన్లో ఎలాగో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద టాపిక్. న్యూట్రిషన్ అనేది ఏంటి? మీరందరు చెప్పండి, న్యూట్రిషన్ అనేది ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను రాశాను ద ఫుడ్ సప్లై సిస్టమ్. ఓకే, మీకేం తెలుసు న్యూట్రిషన్ గురించి? వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ న్యూట్రిషన్? నాని, CBSE అండ్ AP వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నేను సెషన్ చేశాను కదా న్యూట్రిషన్ మీద. సో యూ కెన్ సీ ఎస్టర్డే సెషన్, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే సెషన్. ఓకే, 2 క్లాసెస్ డన్ ఫర్ CBSE. అవును జోష్న, సైంటిస్ట్ గురించి AP టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు, కానీ TS వాళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి సో దే హ్యావ్ టు లెర్న్. అవును నిఖిల, సైంటిస్ట్ గురించి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో సైంటిస్ట్ గురించి ఒక సెపరేట్ సెషన్లో, ఒక చిన్న 40 minutes సెషన్లో నేను మొత్తం సైంటిస్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. TS స్టూడెంట్స్కి సైంటిస్ట్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్క సైంటిస్ట్ గురించి 1 మార్క్ or 2 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, intake of nutrients. Okay, Harsha, Akshara, nutrition is a process of getting energy. Okay, T Priyanka, taking of nutrients. Okay, వెంకట్, స్క్రీన్ కిందకి ఉందా? స్క్రీన్ సరిగా కనపడట్లేదా వెంకట్? సాయి వెంకట్. ఓకే, ఆనా, సరే, ఇంటేక్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అని మీరు చెప్తున్నారు. హాయ్ చందన, ఇంటేక్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ బై ఆర్గానిజం ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఇస్ న్యూట్రిషన్. వెరీ గుడ్ రమాదేవి. సో యాక్చువల్లీ బేసికలీ న్యూట్రిషన్ అనేది ఫుడ్ సప్లై సిస్టమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ ఫుడ్ సప్లై సిస్టమ్ అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఫుడ్. ఓకే, మనం ఫుడ్ తింటున్నాము, రైట్? సో
మనం తినే ఫుడ్లో there are many types of components, isn't it? So what are the 7 components of food? So can you tell me what are the 7 components of food? Okay, so మనం తినే ఫుడ్లో మేజర్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. ఓకే, సో కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ ఈ 3 అయితే మేజర్ కాంపోనెంట్. అది కాకుండా you have vitamins, minerals, roughages, water. Okay, avi kuda minor components. Okay, so ee 7 components ni manam tintunamu. Every day we are eating, every day manam carbohydrates tintunamu, proteins tintunamu. Okay, so that is intake of 7 components of food is nutrition. Okay, so nutrition is basically divided into 2 parts: nutrition in plants, nutrition in animals. So ee particular session lo we are going to complete everything about nutrition in plants. Next evening session lo nutrition in animal cover aitundi. Okay, 2 parts lo manam chapter ni divide cheskunnamo. Okay, so let's have this same question. Okay, every time I ask this endukante 2 marks lo 2-3 times exam lo, final exam lo adiginaru, why do organisms need food? అసలు ఆర్గానిజమ్స్కి ఫుడ్ అనేది ఎందుకు అవసరం? ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే ఇక్కడ రాసి ఉంది ఫర్ గ్రోత్. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ ఎనీ ఆర్గానిజం, ఓకే, క్యాట్, డాగ్, ఎలిఫెంట్, ఈవెన్ అమీబా, ఒక యూనిసెల్యులర్ పారామీషియం, యుగ్లినా, ఎనీ ఆర్గానిజం గ్రోత్ జరగాలంటే, అంటే అది గ్రో అవ్వాలి కదా. సో గ్రోత్ జరగాలంటే ఫుడ్ కావాలి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద అదర్ రీజన్స్ వై వీ నీడ్ ఫుడ్? 7th है roll number 37. Okay, vitamins, minerals for growth. Anjaneyulu to balance body temperature, energy and growth. Very good. Charan to gain energy. Okay. Vijay for immunity. Very good, Vijay. Durga Bhavani. Shrestha, perform metabolic activities. Very good, Shrestha. Metabolic activities కోసం కూడా మన బాడీలో ఇది ఉంటుంది, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అనేది మనకు కావాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎనర్జీ, ఫర్ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఫర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు టీ ప్రియాంక, సపోజ్ షీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్, క్లాసికల్ డాన్సర్. సో ఇప్పుడు టీ ప్రియాంక డాన్స్ చేయాలంటే ఎనర్జీ కావాలి కదా, ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ కోసం ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? ఫుడ్ నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Venkat Sai. So Venkat Sai is a very good football player, suppose. So football ఆడుకోవాలంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవాలంటే ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్. సో ఫుడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఫర్ మూవ్మెంట్, ఫర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ ఇమ్యూనిటీ. ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి నాన్న? అసలు ఫుడ్కి ఇమ్యూనిటీకి రిలేషన్ ఏంటి? ఫుడ్ ఎందుకు మనం అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్? ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి, ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి? సో కరోనా, కోవిడ్ టైంలో మీరు యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ ఇట్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ఇమ్యూనిటీ గురించి చాలామంది మాట్లాడుకున్నారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇమ్యూనిటీ? ఎస్ చందన, వెరీ గుడ్, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్. దేవిశ్రీ ఫర్ ఎనర్జీ. ఎస్ దేవి. అపూర్వ, హాయ్ అపూర్వ, గుడ్ మార్నింగ్. సో అపూర్వ అండ్ దేవిశ్రీ, దే ఆర్ వెరీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్, సమ్మర్ వెకేషన్ నుంచి క్లాస్ వింటున్నారు, సేమ్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు కూడా ఇలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి, స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మీ సర్కిల్లో మీ కజిన్స్తో వీడియోస్ మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి. అండ్ లెట్స్ లైక్ యూ ఆల్ క్యాన్ టుగెదర్ వాచ్ ద లైవ్ సెషన్. ఇప్పుడు దేవిశ్రీ అండ్ అపూర్వ, దే ఆర్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్, సేమ్ క్లాస్ అనమాట, సేమ్ స్కూల్. సో అలాగే మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. Very good. Music lover, to fight against diseases which enter into our body. Fight against germs. Okay. Yes, Ishwar. Devishri, antibody. Okay. Shashank, fine. సరే, సో వినండి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది.
Suppose our country is guarded by army people, navy people or air force people, వాళ్ళు డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కదా, సో దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ పీపుల్, ప్రొటెక్టింగ్ ద కంట్రీ. అలాగే మన బాడీలో కూడా ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం, ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటారు. సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ బై మిస్టేక్ సమ్ జర్మ్స్ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అవర్ బాడీ, సో the immune system will fight against the germs and it will protect our body. Okay, some harmful bacteria or virus, అలాంటి germs, okay, దాని నుంచి మన బాడీకి ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఆ పని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ది. అయితే మనం ఫుడ్ సరిగా తినకపోతే మన ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ రియలీ వాంట్ అ స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, మంచిగా హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి అనమాట. ఓకే, సో ఫుడ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ఇమ్యూనిటీ, రైట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్. ఓకే, సో మన బాడీ టెంపరేచర్ బాగా హీట్ అవ్వకూడదు, మళ్ళీ మరీ కూల్గా కూడా ఉండకూడదు. సో బాడీ టెంపరేచర్ ఒక బ్యాలెన్స్డ్ వేలో ఉండాలంటే వీ నీడ్ ఫుడ్ ఫర్ దాట్, ప్రాపర్ ఫుడ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రీజన్స్ వై వీ నీడ్ న్యూట్రిషన్. సరే, ఇప్పుడు అది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. వై న్యూట్రిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై ది హ్యూమన్ బాడీ, వై వీ నీడ్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ 2 మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ విచ్ ఈస్ డన్ బై గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ బ్లూ గ్రీన్ algae ఆల్సో. ఇంకొకటి ఏంటంటే హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ విచ్ ఈస్ బై హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ హ్యూమన్. ఓకే, సో ఈ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆటోట్రాపిక్, నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ సెషన్లో హెటెరోట్రాపిక్. ఓకే, Prakash, you want to decrease the image size, Venkat Sai, avuna? Plants are the universal food provider, avuna na, Ishwar. Snowhit, hi Snowhit. డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి. క్రికెట్ ఎడిట్ డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను, డెఫినెట్లీ డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను. ఒక సెపరేట్ సెషన్లో ఆల్ ద డిఫరెన్సెస్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్. సో డోంట్ వరీ, 1 by 1 వీ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఫస్ట్ మీరు కాన్సెప్ట్ చాప్టర్ నేర్చుకోండి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో వాట్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దాట్. ఓకే, సో ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ప్రిపేర్ ద ఆర్గానిజం విల్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్, ఓకే, సమ్ బ్లూ గ్రీన్ algae ఆల్సో. సో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ మీకు తెలుసు. హెటెరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే దే విల్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఈ ఆటోట్రోపిక్ అండ్ హెటెరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ అనమాట. 4 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రోపిక్ అండ్ హెటెరోట్రోపిక్. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్, ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్, ఇంపార్టెంట్ 1 mark 2 mark అన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను. సో హౌ డు ప్లాంట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోటోసింథసిస్ అఫ్ కోర్స్. సో మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆటోట్రాపిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ విచ్ ద ఆర్గానిజం ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే, ఓన్గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో ఎవరొక స్టూడెంట్ అడిగినాడు, మ్యామ్ ఓన్గా ఫుడ్ మనం కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము కూడా, కిచెన్లో కుకింగ్ చేస్తున్నాము, ఆ ఓన్గా ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడం కాదు. అంటే ఇంటర్నల్లీ మన బాడీలో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుందా? కాదు కదా. ఎక్స్టర్నల్లీ అవుట్ సైడ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఆర్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్. అది హెటెరోట్రాపిక్. ఆటోట్రాపిక్ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ బాడీలోనే లోపల ఇంటర్నల్లీ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా అనేది ఇది జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్? కమ్ ఆన్, యూ పీపుల్ టెల్ మీ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లాగా డెఫినేషన్ చెప్పొద్దు నాన్న, యు ఆర్ ఇన్ 10th క్లాస్. సో 10th క్లాస్ లెవెల్లో ఒక ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ 6th క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది, 6th క్లాస్ పిల్లలు కూడా చెప్తారు. కానీ మీరు ఎలా చెప్పాలి ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. హర్ష, స్లోగా చెప్పాలా? రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నావా? ఓకే. ప్రకాష్, ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్లాంట్ ప్రిపేర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. వెరీ గుడ్ ప్రకాష్, కొంచెం ఇలాంటి డెఫినేషన్ మీరు రాసుకోవాలి.
సిగ్మా బాయ్ రామ్. మేడం మనం పబ్లిక్ పేపర్లో మనం ఎన్ని మార్క్స్ కావాలి అని రిక్వెస్ట్ లెటర్ రాయొచ్చా? కాదు నాన్న. హాయ్ గాయత్రి, గుడ్ మార్నింగ్. ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ప్లాంట్స్ కంటైనింగ్ green pigment prepare complex organic molecules. Very good, T Priyanka. Correct. Okay, so Sigma boy, Hema and Sharanya also giving the right answer. Harsha, yes, Nikhila also very good. So వినండి నాన్న, ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్లో యాక్చువల్లీ జరిగేది ఏంటంటే ప్లాంట్స్ దే విల్ యూజ్ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ ఆ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అన్నమాట. సో సింపుల్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ ఇంకా ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, సో యూజింగ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ బేసికలీ ఫోటోసింథసిస్. అండ్ ఈ కన్వర్షన్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ టు కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్, ఈ కన్వర్షన్, ఈ ప్రాసెస్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఇట్ మస్ట్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ దానికోసం క్లోరోఫిల్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ ఈ రెండు లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ కదా. సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ కోసం ప్లాంట్స్కి కొన్ని రా మెటీరియల్స్ కావాలన్నమాట. అయితే ఇట్ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ ఇంట్లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? బెడ్రూమ్లో జరుగుతుందా? మీ స్టడీ రూమ్లో జరుగుతుందా? మీ గార్డెన్లో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అవుతుందా? కాదు కదా. సో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కిచెన్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. సో మమ్మీ చేసేది వంట కిచెన్లో కదా. అలాగే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ కూడా కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్లో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్లాంట్ కిచెన్ ఎక్కడ? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద లీఫ్. ఓకే, లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. సో లీఫ్లో జరిగేది ప్రాసెస్ ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మమ్మీ కుకింగ్ చేసినప్పుడు షీ విల్ కలెక్ట్ సమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఓకే, మమ్మీకి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదో ఒక టేస్టీ యమ్మీ లంచ్, సండే స్పెషల్ లంచ్కి యువర్ మదర్ మస్ట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద ప్రిపరేషన్. ఓకే, సో మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి షీల్ కలెక్ట్ సమ్ వెజిటేబుల్స్, దెన్ సమ్ మసాలా, తర్వాత ఫైర్ కూడా ఉండాలి కదా కుకింగ్కి. దెన్ షీ విల్ మిక్స్ ఆల్ ది రా మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఒక టేస్టీ కర్రీ అనమాట. ఓకే, సేమ్ అలానే ఫోటోసింథసిస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్. ప్లాంట్స్ విల్ యూజ్ 4 రా మెటీరియల్స్. ఆ 4 రా మెటీరియల్స్ ఏంటి నాన్న? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. సో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే 4 రా మెటీరియల్స్ కావాలన్నమాట. అండ్ ఫైనలీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్? ఇట్ ఈస్ ద గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ గ్లూకోజ్ అన్నమాట. దాంతోపాటు ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్, దే ఆర్ ది బై ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో బై ప్రోడక్ట్ అండ్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్. మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? గ్లూకోజ్. బై ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదా, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే 4 రా మెటీరియల్స్ కావాలి. వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఏంటి? గ్లూకోజ్, వాటర్, ఆక్సిజన్. క్లియర్? ఎస్, గ్లోరీ మినిస్టర్స్, దాట్స్ రైట్. దుర్గా భవానీ, ఎస్. చరణ్, కరెక్ట్ నాన్న, చరణ్. Okay, you people are giving the equation for photosynthesis also. That's really great. So ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలి చూసుకుందాము. కానీ బిఫోర్ దాట్ లిసన్, photosynthesis is one of the most important life process for survival of organisms. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ బతకాలంటే ఖచ్చితంగా ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి. ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే ప్లాంట్స్ కెన్ నాట్ సర్వైవ్. కానీ ఫోటోసింథసిస్ లేకపోతే ఈవెన్ వీ కెన్ నాట్ సర్వైవ్. ఎందుకు? వీఆర్ టేకింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్. ఓకే, కానీ ఫుడ్తో పాటు సపోజ్ వాట్ ఎవర్ గ్లూకోజ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్లాంట్, that we are dependent on plant for food. Okay, కానీ ఆక్సిజన్, ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యే గ్యాస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్
and that oxygen gas is life surviving gas for human or other organism. అందుకే ఫోటోసింథసిస్ జరగకపోతే నో ఆర్గానిజం విల్ సర్వైవ్. ఫోటోసింథసిస్ ద్వారానే కదా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మన ఎన్వైరన్మెంట్లో ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు? ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్. హౌ? ఫ్రమ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ 2 మార్క్స్లో మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే okay, if they ask this question, just a minute. So meanwhile you tell me what is the equation of photosynthesis. Photosynthesis equation cheppandi nana. We are facing some issue with the slide today, but it's all right. Yes, photosynthesis equation cheppandi nana. Equation of photosynthesis. హాస్టల్ అమ్మాయి, మ్యామ్ ఆక్సిజన్ ఫోటోసింథసిస్ నుంచి వస్తుందా లేకపోతే రెస్పిరేషన్ నుంచి? కాదు నాన్న, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లోనే ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది బై ప్లాంట్స్. ఓకే, ప్లాంట్స్ విల్ బి రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్ బై ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్కి అది ఒక బై ప్రోడక్ట్, కానీ మనకు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్యాస్ అనమాట. ఆక్సిజన్ లేకపోతే వీ కెనాట్ సర్వైవ్, రైట్? సో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారానే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. నిఖిల C6H12O6. అవును నాన్న. ఎస్, గ్లోరీ మినిస్టర్ అంటే కార్తిక్. ఓకే, చందన, photosynthesis is an anabolic process. అవును నాన్న, photosynthesis anabolic process, respiration catabolic process. ఓకే, సో anabolic, catabolic you should know. అది నేను డిస్కస్ చేస్తాను డిఫరెన్సెస్లో, కానీ ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి. సో బేసికలీ ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ మనం రాయాలంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్, సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని యూజ్ చేసి ప్లాంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్గానిక్, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. దాన్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూడండి. CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ H2O. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో ఫస్ట్ చాప్టర్లో కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అనేది చాప్టర్ ఉంది కదా ఫస్ట్ చాప్టర్లో. సో హౌ టు రైట్ ఈక్వేషన్ అని మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా బయాలజీలో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 మార్క్ or 2 మార్క్స్లో రిపీటెడ్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో మీరు కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు మనం ఎలా రాస్తున్నాము? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో వీ విల్ బీ రైటింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రియాక్టెంట్స్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఒక యారో మార్క్ పెడతారు, యారో మార్క్ మీద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ సమ్ క్యాటలిస్ట్ కూడా మీరు రాస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ కూడా అలానే రియాక్టెంట్స్ LHS, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మీరు రాసేది ఏంటి? రియాక్టెంట్స్. సో ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మీరు ఏం రాసుకోవాలి? ప్రోడక్ట్స్. ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి C6H12O6 అంటే గ్లూకోజ్, దిస్ ఇస్ గ్లూకోజ్. దెన్ H2O, H2Oతో పాటు ఆక్సిజన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు యారో మార్క్ మీద యూ హ్యావ్ టు రైట్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. ఎందుకంటే సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ నాట్ పాసిబుల్. క్లియర్? సో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ అంటే చాలా ఈజీ కదా. ఎలా రాయాలి? సో రా మెటీరియల్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. 4 రా మెటీరియల్స్. ఒకటేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇంకొకటి వాటర్, ఇంకొకటి సన్లైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, అవును కనకయ్య, వెరీ గుడ్. ఇన్ హ్యూమన్ కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్. హ్యూమన్లో డైజెషన్ అనేది కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ టు సింపుల్ సబ్స్టెన్స్.
జస్ట్ ఆపోజిట్ ఇన్ ప్లాంట్స్లో సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ తయారవ్వడం అది ప్లాంట్స్లో. కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఏమైతుంది, కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్, జస్ట్ ఆపోజిట్. ఓకే, ఎస్. సో ఇది రాసిన తర్వాత, ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత యూ షుడ్ రైట్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. హూ విల్ టెల్ మీ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్? సేమ్ ఈక్వేషన్ని మీరు ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో ఈక్వేషన్ ఇంకొకసారి రాస్తాను చూడండి. CO2 plus H2O gives rise to C6H12O6, okay, glucose plus water plus oxygen. ఓకే, సో ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి నాన్న, కమాన్. ప్రకాష్, అది నేను ఏపీ స్టూడెంట్స్కి చెప్పాను, ఇది టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి. ఓకే, టీఎస్ ఏపీ న్యూట్రిషన్ సేమే ఉంటుంది, జస్ట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి దేర్ విల్ బి సమ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అంతే. ప్రకాష్, ఓకేనా? కనకయ్య అంటే విష్ణు. ఓకే, వెరీ గుడ్ విష్ణు. డి మల్లేష్. సుశీల 6CO2 12H2O, వెరీ గుడ్ సుశీల. సో ఇక్కడ 6CO2, వాటర్ వచ్చేసి 12 మాలిక్యూల్స్. ఓకే, 12H2O 6CO2 అండ్ గ్లూకోజ్ అలానే ఉంటుంది, బట్ వాటర్, ఓకే, 6 వాటర్ అండ్ 6 O2. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ ది బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సో మీరు ఎగ్జామ్లో రాసినప్పుడు యూ షుడ్ రైట్ ది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే నార్మల్ ఈక్వేషన్ రాసేయండి, ఈక్వేషన్ కరెక్ట్గా రాసిన తర్వాత దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేయండి. ఓకే, లక్ష్మీ శ్రీ. ఓకే, హాస్టల్ అమ్మాయి అంటే లక్ష్మీ శ్రీ. లక్ష్మీ శ్రీ, I think you are a new student. So I can see many new students today. All the new students, welcome to the Vedantu session, Vedantu family. Okay, so photosynthesis equation very important. Alage respiration equation kuda untundi kada respiration chapter lo, adi kuda one of the most important equation. Okay, fine. So now you tell me, actually ఏమవుతుంది, carbohydrates, plants will be producing carbohydrates basically. So a carbohydrate is produced in the form of glucose. Okay, first production anedi plants will be producing glucose. That glucose will be stored as starch. Okay, plant body lo extra glucose anedi ela store ayi untundi as starch. ఓకే, బట్ యానిమల్స్ దే కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ కార్బోహైడ్రేట్. యానిమల్కి కార్బోహైడ్రేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు కదా. యానిమల్స్లో ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజం ఫర్ దేర్ ఫుడ్. యానిమల్స్ని ఓన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రాదనమాట. దాట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై ప్లాంట్స్. ఓకే, ఫైన్. Extra carbohydrate in plants is stored as starch. Can you tell me animals lo or humans lo? Okay, in human the extra food which we are eating, okay, extra carbohydrate, that is stored as dash in human. Mallesh, you will tell the answer. Okay, dark reaction chaptan nana. Jyoti, ala em ledhu nana. Jyoti, I am not reading your answers ani. So many students are there na, you should not mind. Okay, I may skip some messages. Vaishnavi, new student. Okay, yes, Anjaneyulu, correct nana. Balanced chemical equation correct, balanced photosynthesis equation correct undi. Kani ikkada very good Chandana. In humans the extra food which we are eating is stored in the form of glycogen. Plants lo emo it is stored as starch, extra carbohydrate. Humans lo emo glycogen. Gurtu pettukondi. Okay, fine. TS textbook lo వాన్ హెల్మంట్ అని ఒక సైంటిస్ట్ పేరు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ సైంటిస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మీకు ఎగ్జామ్లో వాన్ హెల్మంట్ గురించి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో వాన్ హెల్మంట్, వాట్ హీ షోడ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్కి ఏం సంబంధం అని ఆ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ experiment was proved by Van Helmont. Okay, so water plays a major role in plants growth and he proved it using the willow
ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్. విల్లో ట్రీ తెలుసు కదా, క్రికెట్ బ్యాట్ తయారైతుంది ఫ్రమ్ ద విల్లో ట్రీ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఆ విల్లో ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి హీ ప్రూవ్డ్ దాట్ వాటర్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గ్రోత్. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, yes, glucose will be converted to starch, not immediately. First glucose will be used up by plants and extra glucose will be converted to starch. Okay, yes, hostel ammai Lakshmi Shri. Lakshmi, correct Nana. Von Helmont experiment was proved to be right. Then Priestley scientist, he told about the role of air on the growth of green plants. Green plants lo air role em untundi ani he proved it. Okay, so alage so many scientists are there. Scientist ni malli nenu okasari separate ga meeku explain chestanu oka chinna session lo. Okay, now coming to the most important part here, experiments related to photosynthesis. Ippudu photosynthesis meeku ardhamaindi kada. ఫోటోసింథసిస్లో కావాల్సిన 4 రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్. సో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, ప్రూఫ్ చేయండి, అది మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అలాగే సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, సో దానికి బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. ప్రోడక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్? స్టార్చ్. ఓకే, సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. అలాగే ఫోటోసింథసిస్లో ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ బై ప్రోడక్ట్. సో ఆ ఆక్సిజన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫోటోసింథసిస్లో, దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఫోటోసింథసిస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, టోటల్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, సో ఆ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒకసారి చూడండి నాన్న. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంకొకటి బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఫాస్ట్గా వినండి. ఇప్పుడు 1 by 1 ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ పీపుల్. కార్తిక్, యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇట్, వెరీ గుడ్. హర్ష 11 o'clock. ఓకే, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ 7th class. అవునా మల్లేష్? ఓకే, so Mallesh only will tell the first experiment, moles half leaf experiment. Okay, so why experiments are so important? Endukante meeku TS question paper if we see, dantlo essay question 6 marks. Okay, 6 marks questions. AP students ki kuda adi 8 mark question lo definitely adugutaru. One 6 mark question is from experiment only. అది డిసైడెడ్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, సో మీరు ఈజీలీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని మంచిగా రాస్తే 6 by 6 యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, సో 1 ఎక్స్పెరిమెంట్ ఐదర్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఆర్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్, ఈ 2 చాప్టర్ నుంచి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ అ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ని రాసినప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా ఇవ్వలేరు, కానీ మనం ఆన్సర్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ షీట్లో ఆన్సర్ రాసినప్పుడు వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్మాట్. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, అపారటస్ అంటే మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ప్రొసీజర్ రాసినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టేది ఏంటంటే ప్రొసీజర్స్ని మీరు పాయింట్ వైజ్ రాయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కిందనే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాలి. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయినా డయాగ్రామ్ లేకపోతే యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. ఓకే, దెన్ అబ్జర్వేషన్, కన్క్లూషన్, ఏదైనా ప్రికాషన్స్ ఉంటే ప్రికాషన్స్. దీస్ హెడ్డింగ్స్ షుడ్ బి దేర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ అది కూడా 6 marks కోసం రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇదే ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవ్వాలి. సరేనా? వాట్ ఈస్ గ్రానా? సంబా, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఓకే, గ్రానా ఏంటి, స్ట్రోమా ఏంటి, ఐల్ ఆస్క్. బ్యాలెన్స్డ్ డయటా,
ఈశ్వర్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తింటున్నాము కదా, మనం తినే ఫుడ్లో ఎవ్రీ 7 కాంపోనెంట్ షుడ్ బి దేర్ అనమాట. అంటే మీరు తింటుంటే ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్ తినకూడదు, ప్రోటీన్స్ కూడా తినాలి, వైటమిన్స్, మినరల్స్, ఓకే, రఫ్ వెజెస్, అలాగే వాటర్ అన్నీ ఉండాలన్నమాట మన ఫుడ్లో. సో దట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఇప్పుడు చపాతి ఆర్ రైస్ అంటే ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్, ఓన్లీ రైస్ తింటారా? ఎస్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సో మీరు రైస్తో పాటు పప్పు కూడా తింటారు కదా, సో పప్పు అంటే ప్రోటీన్ సోర్స్, ఓకే. అలాగే యూ విల్ ఈట్ సమ్ వెజిటేబుల్స్, సో వెజిటేబుల్స్లో సమ్ వైటమిన్, మినరల్, ఫైబర్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. అర్థమైందా ఈశ్వర్? సాయి ప్రభాస్, అవును నాన్న, ల్యాబ్ యాక్టివిటీ, ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ల్యాబ్ యాక్టివిటీ, ఓకే. నిఖిల మ్యామ్, C6H12O6ని గ్లూకోజ్ అంటున్నాం కదా, మరి కార్బోహైడ్రేట్స్కి ఏ ఫార్ములా ఉంది? నిఖిల, గ్లూకోజ్ అంటేనే ఒక కార్బోహైడ్రేట్ ఓన్లీ, ఓకే. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. అలాగే గ్లూకోజ్ ఒక టైప్, గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, సుక్రోజ్, మాల్టోజ్ ఇవన్నీ కార్బోహైడ్రేట్సే. ఈవెన్ స్టార్చ్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్, వెరీ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అనమాట స్టార్చ్. గ్లూకోజ్ వచ్చేసి ఒక సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్. ఆల్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓన్లీ, ఓకే. నిఖిల, ఇందు, వాట్ ఈస్ ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్? చెప్తాను నాన్న ఇప్పుడు ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్. దసరా హాలిడేస్లో హాఫ్ ఇయర్లీ సిలబస్ అయిపోతుందా? అవును నాన్న, అయిపోతుంది. లక్ష్మి, సరిపోయింది దసరా అని మీరు అంటారు. మీ సిరీస్ పేరేంటి? సరిపోదా దసరా. సో ఆఫ్టర్ యువర్ హాలిడేస్ యూ విల్ ఓన్లీ సే ఎస్, సరిపోయింది దసరా అని, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి అన్న, 5 ఎక్స్పెరిమెంట్, పేజ్ నెంబర్ కూడా రాశాను. ఈ PDF నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్లో. సో మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయిపోవాలి, ఓకే. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది, గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది. దాంట్లో PDF, ఎవ్రీడే PDFs విల్ బి ప్రొవైడెడ్, ఓకే. సో ఫస్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్ పేజ్ నెంబర్ 3లో ఉంటుంది. అలాగే రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ పేజ్ నెంబర్ 5. దెన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేజ్ నెంబర్ 6, యాక్టివిటీ 2. అలాగే 4th వన్ ఏంటంటే హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ పేజ్ నెంబర్ 7లో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకే. దీస్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ, ఏమీ లేదు అసలు. ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఒక్కసారి మీరు సరిగా అర్థం చేసుకుంటే అంతే సరిపోతుంది, ఓకే. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, వాట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, అది మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేయండి, ఈ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని మీరు ఓన్గా ఆన్సర్ రాయండి. ఇంగ్లీష్ అయితే మీ అందరికీ వచ్చు కదా బాగానే, ఓకే. సో ఓన్గా ఆన్సర్ రాసేయండి, దట్స్ ఆల్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అసలు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఓకే. అశ్విని, హలో అశ్విని. లాంగ్వేజెస్ అండ్ సోషల్, అది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, కమింగ్ సూన్, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. సో దానికోసం మీరందరూ కొత్త జాయినర్స్ కూడా ఛానల్ని ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, ఎందుకంటే ధమాకేదార్ సెషన్స్ విల్ బి దేర్ ఆఫ్టర్ దివాలి, డ్యూరింగ్ దివాలి, ఓకే. సో యూ విల్ బీ getting languages and social also, don't worry. Presence of starch in leaf. So presence of starch in leaves, okay. Leaves will have starch, is it true? So starch ela produce ayindi asalu plants lo photosynthesis process dwara. Aithe definitely plant body will have starch anamata, okay. సో స్టార్చ్ అంటే ఏంటి? స్టార్చ్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్, అవునా కాదా? ఓకే. సో కార్బోహైడ్రేట్ ఆర్ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ప్లాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా. సో ఆ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మనకి ఏమేమి కావాలి? ఒక బీకర్, బాయిలింగ్ వాటర్, లీఫ్, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, బాయిలింగ్ ట్యూబ్, ట్రైపాడ్ స్టాండ్ అండ్ ఒక బన్సెన్ బర్నర్. దాంతోపాటు మనకు అయోడిన్ సొల్యూషన్ అండ్ ఒక పెట్రీ డిష్ కూడా కావాలి. సో ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారెటస్, ఓకే. ఇంకొకటి చెప్పనా, 2 మార్క్స్లో వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ సో అండ్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్, అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందా? అంటే యూ హ్యావ్
ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ కదా, న్యూట్రిషన్లో 5 ఎక్స్పెరిమెంట్, రెస్పిరేషన్లో 2-3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటని 2 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా. సపోజ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. సో మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఏం రాస్తారు మీరు, ఇవన్నీ లిస్ట్ ఉంది కదా, ఇక పెద్ద లిస్ట్, ఇది రాసేయాలి అంతే. 2 మార్క్స్కి దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఎగ్జామ్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా సెట్ అయింది, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టింగ్కి బట్టి మీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ఓకే, Sai Prabhas, you have sent and asked your friends to join. Very good, Sai Prabhas. అలానే మీరు అందరూ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. ఓకే, వీడియో ఏదైనా వీడియో మీకు నచ్చితే షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టుగెదర్గా మీ క్లాస్ వాళ్ళే మీరు మంచిగా ఒక్క ప్లేస్లో టుగెదర్గా కలిసి లైవ్ సెషన్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. జ్యోతి, టెలిగ్రామ్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి? జ్యోతి, టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ప్రతి వీడియో కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది నాన్న, లాస్ట్లో official 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అని. క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో దెర్ ఈస్ వన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్. సో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 అని ఒక ఛానల్ ఉంది టెలిగ్రామ్లో, గ్రూప్ కూడా ఉంది. అక్కడ ఆల్ ద పీడిఎఫ్, ఆల్ ది మెటీరియల్స్, నోట్స్, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడే నాన్న మీకు దొరికేది. సో జాయిన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆల్సో. Yes, Devishri, you got apparatus question many times kada. So apparatus, don't skip it. Whenever you are preparing any experiment, please look at the apparatus or materials required. Important 2-mark question, materials required. Okay, fine. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్. టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఓకే, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏముంటుంది, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఇన్ దాట్ వీఆర్ పుట్టింగ్ అ లీఫ్, జస్ట్ ఒక ఆకు తీసి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెట్టాలన్నమాట. సో దెన్ స్టార్ట్ బాయిలింగ్ ఇట్. వై వీఆర్ యూజింగ్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ యూజింగ్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్? కరుణశ్రీ, యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ టెలిగ్రామ్ నౌ, వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? కరుణ, ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ టెలిగ్రామ్. సాయి ప్రభాస్ అంటే సౌమ్య. ఓకే సౌమ్య, సో ఇక్కడ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్తో బాయిల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ క్లోరోఫిల్ విల్ డిజాల్వ్. ఓకే, క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే సో దాట్ వీ కెన్ సీ ద అయోడిన్ టెస్ట్ కలర్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో అది బాయిల్ చేసిన తర్వాత టేక్ అవుట్ ద లీఫ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ అ పెట్రీ డిష్. సో ఆ పెట్రీ డిష్లో ఆ లీఫ్ చూసారు కదా, గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ ఎలా కొంచెం ఎల్లోగా మారిపోయింది. ఓకే, పేల్ కలర్ అయింది. సో ఆన్ దాట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, టు టెస్ట్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఏదైతే సబ్స్టెన్స్లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా చూడ్డానికి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. ఈవెన్ పొటాటో మీద కూడా మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ పెట్టినప్పుడు అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్గా మారిపోతుంది. పొటాటో స్లైస్ అంటే ఏంటి, పొటాటో హ్యాస్ అయోడిన్ స్టార్చ్ అనమాట. ఓకే, సో అలాగే లీఫ్లో స్టార్చ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే దిస్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ that particular leaf color to blue black color is an indication that starch is present in leaves. Okay, got it? Yes, Anjanelu, Malesh, Tanmay, very good. Soumya, to remove chlorophyll. Avunu nana. Devi Shri, very good nana. Parthasarathi. Yes, Srinivas. To test the presence of starch, we use iodine solution. Very good. So simple experiment kada. Next experiment chuddam nana. Next experiment, Priestley experiment. Priestley experiment endukante Joseph Priestley, he has done this experiment. Okay. And మీకు తెలుసా Joseph Priestley, he only discovered oxygen gas. Oxygen gas was discovered by Priestley.
ఓకే, ఇది కూడా ఒక ఎంసీక్యూ, ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ అనమాట. లెవోజియర్ సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు కదా, లెవోజియర్ హీ కాయిన్డ్ ద టర్మ్ ఆక్సిజన్, బట్ గ్యాస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ప్రిస్లీ. ఓకే, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ అది సైంటిస్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ అండ్ కవర్ ఇట్ విత్ అ బెల్ జార్. దెన్ అదే బెల్ జార్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ మౌస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ burning candle will be put off and mouse will feel suffocated. ఓకే, కానీ సేమ్ సెటప్ని మీరు ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకొని చేస్తే, అంటే ఆ బెల్ జార్ లోపల ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ని పెడితే క్యాండిల్ కూడా విల్ కంటిన్యూ టు బర్న్ అండ్ మౌస్కి కూడా ఏమి కాదు, ఇట్ విల్ నాట్ బి సఫోకేటెడ్. వై, ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? వై దట్ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఈజ్ మేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్? దిస్ పాటెడ్ ప్లాంట్ పెట్టగానే why there is no problem to the candle and also burning candle and also for the mouse? What could be the reason? Ashwini, okay Ashwini, your name is Ashwini. Yes Malesh, named by Lavoisier but discovered by Priestley. Oxygen was discovered by Priestley. Okay, yes Chandana, you are right. So potted plant actually it is releasing oxygen, isn't it? And it is absorbing all the carbon dioxide, right? So ఇప్పుడు candle burn అవ్వాలంటే దానికి ఆక్సిజన్ కావాలి, బికాస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కంబషన్. ఏదైనా కంబషన్ ఆర్ బర్నింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఆక్సిజన్ అనేది చాలా అవసరం. అలాగే మౌస్కి కూడా ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కావాలి ఫర్ బ్రీదింగ్ అండ్ సర్వైవింగ్, isn't it? So oxygen gas released, suppose whenever you have a plant around you, so plant will take all the carbon dioxide. మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ఎగ్జేల్ చేస్తున్నాము కదా, ఆ గ్యాస్ ఈస్ టేకెన్ అప్ బై ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ప్లాంట్ విల్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్ టూ గ్యాసెస్, CO2 and O2. ప్లాంట్స్ మనకు O2 గ్యాస్ ఇవ్వకపోతే వీ కెన్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, అండ్ ప్లాంట్ ఇస్ టేకింగ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్సో, అది కూడా మనకు యూస్ఫుల్లే. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, గ్రోత్ ఆఫ్ ఎయిర్, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ బై ప్రిస్లీ. ఆ ప్లాంట్ గ్రోత్లో కూడా యూస్ఫుల్గానే కదా, ప్లాంట్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి అండ్ ప్లాంట్ విల్ బి రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్, సో ప్రాపర్ గ్రోత్ ఉంటుంది ప్లాంట్లో. ఓకే, సెల్ఫ్ టెస్ట్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎగ్జామ్ పేపరా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎగ్జామ్ పేపర్ కూడా. ఓకే, అవును చందన, బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అంటేనే స్టార్చ్ ప్రెజెన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నాన్న ఇక్కడ. సో ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయగలుగుతారు కదా. ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కన్క్లూజన్ ఏంటి? సో బర్నింగ్ క్యాండిల్ ఆర్ యానిమల్ డ్యామేజెస్ ద ఎయిర్, బట్ వెన్ వీ హ్యావ్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్, mint plant or any plant, mouse also will survive, candle also will continue burning. Okay, నెక్స్ట్ వన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్లో ఉన్న 4-5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఇది కొంచెం మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 5-star క్వశ్చన్. ఓకే, సో యూ ఆల్ హ్యావ్ టు ఈట్ 5-star అండ్ రీడ్ 5-star క్వశ్చన్స్. డోంట్ టెల్ మీ దాట్ eat 5-star and do nothing. Okay, eat 5-star and read everything. So moles half leaf experiment, aim of the experiment enti? Carbon dioxide is needed for photosynthesis. Okay, meek exam lo write down moles half leaf experiment ani question raadu. Question ela vastundi? Write the experiment in which you can prove that carbon dioxide is needed for photosynthesis. Ala adugutaru. డైరెక్ట్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయమన్నారు. ఓకే, అందుకే మీకు ఎగ్జామ్ కోసం ఆల్ ది ఎయిమ్, ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎయిమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో విల్ యూ డూ దిస్ స్మాల్ హోంవర్క్ టుడే? ఈ హోంవర్క్ ఈరోజు చేస్తారా అందరూ? హోంవర్క్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎయిమ్ ఏంటి? To prove that carbon dioxide is needed for photosynthesis. Okay,
సో అపారటస్ చూద్దాం నాన్న. వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్? చూడండి ఇక్కడ పాటెడ్ ప్లాంట్ కావాలి, ఇంకా KOH కావాలి మనకు, తర్వాత ఒక గ్లాస్ బాటిల్, స్ప్లిట్ కార్క్, గ్రీజ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. దీస్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ప్రొసీజర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా ప్రొసీజర్ని పాయింట్ వైజ్ రాయండి, డోంట్ రైట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, పాయింట్ వైజ్ రాస్తే బెటర్. సో టేక్ అ గ్లాస్ బాటిల్ అండ్ పాటెడ్ ప్లాంట్లో ఒక లీఫ్ని మీరు హాఫ్ లీఫ్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ ద బాటిల్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద బాటిల్. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం చేసేది ఏంటి ఇక్కడ? సో ఇన్సర్ట్ చేశారు కదా, ఇక్కడ ఒక స్ప్లిట్ కార్క్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి సో దాట్ బయట నుంచి ఎయిర్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ది గ్లాస్ బాటిల్ అనమాట. ఓకే, సో ఆ గ్లాస్ బాటిల్లో మనం పెట్టేది ఏంటి? KOH సొల్యూషన్. ఓకే, సో గ్లాస్ బాటిల్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ KOH సొల్యూషన్. KOH అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో నా ఎవరెవరు చెప్తారు ఇది? మనం ఇక్కడ KOH సొల్యూషన్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ KOH? కెన్ యూ టెల్ మీ? చందన, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చేస్తాను నాన్న, నేనే చేస్తాను కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్, డోంట్ వరీ. సో ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దాని తర్వాత కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, SA-1 కోసం PYQs చెప్తారా మ్యామ్? ఎస్ యశ్వంత్, PYQs కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఓకే, వెరీ గుడ్ చందన. KOH విల్ అబ్జార్బ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెజెంట్. వెరీ గుడ్. తన్మయ్, హేమ అండ్ సౌమ్య, చరణ్, వెరీ గుడ్. జ్యోతి, అక్షర ఆల్సో కరెక్ట్ నాన్న. విష్ణువర్ధన్, అందరు పిల్లలు, మల్లేష్, ఎవ్రీబడి సేయింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్. KOH విల్ అబ్జార్బ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. KOH ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెజెంట్ అరౌండ్ ఇట్. ఓకే, సో మనం ఈ బాటిల్లో KOH తీసుకున్నప్పుడు ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ వాట్ ఎవర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాజ్ దేర్ అది అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది KOH ద్వారా. అయితే ఏమవుతుంది? ఆ బాటిల్లో దేర్ ఇస్ నో మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆ బాటిల్లో ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. సో బాటిల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదంటే ఆ హాఫ్ లీఫ్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్, సో దాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ పాసిబుల్ అవుతుందా? ఈజ్ ఫోటోసింథసిస్ పాసిబుల్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? ఎస్, ఆన్సర్ ఇస్ నో. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద లీఫ్. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ వాజ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ వాజ్ అవుట్ సైడ్ ది బాటిల్. ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఎందుకంటే KOH పెట్టుకున్నాము. అవుట్ సైడ్ ఎలాగో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబిలిటీ ఉంది, బయట ఎన్వైరన్మెంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ దేర్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్? నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. ఓకే, నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే నో స్టార్చ్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ లేదంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వదన్నమాట. స్టార్చ్ లేదు అంటే మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ పెట్టినప్పుడు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ వస్తుందా? అసలు స్టార్చ్ లేకపోతే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ఆల్సో విల్ నాట్ బి సీన్. ఓకే, సో అదే సేమ్ లీఫ్ని మీరు తర్వాత బాటిల్ నుంచి తీసి యూ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఆన్ ఇట్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ పెట్టగానే హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ వాజ్ అవుట్ సైడ్ దాట్ విల్ షో బ్లూ బ్లాక్ కలర్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ వాజ్ ఇన్సైడ్ విల్ నాట్ షో బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ పార్ట్లో ఫోటోసింథసిసే జరగలే, ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకుంటే. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకున్నప్పుడు నో ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు నో స్టార్చ్, అందుకే నో అయోడిన్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అపియర్ అవ్వలేదు అనమాట. ఆల్ రైట్, ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ క్వశ్చన్. అమాంగ్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంపార్టెంట్, కానీ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే,
మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరేనా? అవును హేమ, కరెక్ట్. శ్రీనివాస్, ఫోటోసింథసిస్ నో స్టార్చ్ నో బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. అవును నాన్న, కరెక్ట్. శ్రీనివాస్ పేరేంటి నాన్న, మర్చిపోయాను. ఓకే, కుసుమ. హాయ్ కుసుమ. ఈజీ కదా హేమ? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మీరు అందరూ ఛాంపియన్స్, అందుకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ. సో మీరు అందరూ ఛాంపియన్స్ కాబట్టి ఈ SA-1లో యూ ఆల్ షుడ్ షైన్. ఓకే, మంచిగా ట్రై టు బీ ద టాపర్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్. మీ క్లాస్లో మీరు టాపర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎగ్జామ్లో రైట్ డౌన్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగారు. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నారు? దిస్ ఈస్ ది ఎయిమ్ నా. సో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓన్లీ దే విల్ బీ ఆస్కింగ్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది? రైట్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దాట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. అయితే అదే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మీకు తెలుసా? వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? డూ యూ నో ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? బీకర్, ఫనెల్, టెస్ట్ ట్యూబ్, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ అండ్ గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్. ఆక్సిజన్ సెటప్, ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ ఎలా? యూ హ్యావ్ టు డూ ద సెటప్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అపారటర్స్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ని అస్సలు స్కిప్ చేయకూడదు. ఓకే, 2 మార్క్స్లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అడుగుతున్నారు. సో ఎవ్రీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్. సపోజ్ హైడ్రిల్లా ఎక్స్పెరిమెంట్లో మెటీరియల్స్ ఏంటంటే టెస్ట్ ట్యూబ్, బీకర్, వాటర్, ఫన్నెల్, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్, ఇవి మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ కదా, అది 2 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. చందన, యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ష్యూర్ నానా, విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ వీక్ మొత్తం ట్రాన్స్పోర్టేషన్, తర్వాత మొత్తం కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, కుసుమ, ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్లో మాక్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ రావడం లేదు. అవునా నాన్న? సరే, ఒకసారి నేను కూడా చెక్ చేస్తాను ఎందుకు రావట్లేదు అని. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక బీకర్ తీసుకోండి, దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్, అంటే ఇది అక్వాటిక్ ప్లాంట్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కాకుండా విచ్ ఆల్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ క్యాన్ యూ యూజ్ చెప్పగలుగుతారా? సో హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కాకుండా యూ కెన్ యూజ్ కారా, ఎలోడియా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి అక్వాటిక్ ప్లాంట్ అనమాట. ఓకే, కారా, ఎలోడియా. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్. సో టేక్ సమ్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్, దాన్ని ఫన్నెల్తో కవర్ చేసేయాలి. సో దిస్ ఆర్ ది, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్, ఫన్నెల్తో ఇలా కవర్ చేసేయండి. ఫన్నెల్తో కవర్ చేసిన తర్వాత ఫన్నెల్ ఈ ఎండ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ విత్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది? కీప్ దిస్ సెటప్ ఇన్ సన్లైట్ ఫర్ 3 to 4 hours. సో 3 to 4 hours తర్వాత సన్లైట్లో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాము అంటే ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ టు హ్యాపెన్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ కావాలి కదా. సో నెక్స్ట్ మనం చూసేది ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో చిన్న చిన్న ఎయిర్ బబుల్స్ కనపడుతుంది నాన్న. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎయిర్ బబుల్స్? ఎందుకంటే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, విచ్ ఇస్ ది గ్యాస్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్? ఎస్ నిఖిల, వీ కెన్ టేక్ అనదర్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్ ఆల్సో. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కాకుండా ఎలోడియా, కారా ఇలాంటి అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ ది గ్యాస్ విచ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో కలెక్ట్ అవుతుంది. మీకు కనపడుతుందా బబుల్స్ ఇక్కడ? ఓకే, సో ఆల్ దీస్ బబుల్స్, ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, కెన్ యూ సీ ది స్మాల్ బబుల్స్? ఎస్, సో ఈ బబుల్స్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అన్నమాట. అందుకే ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ దిస్ ఇస్ ద గ్యాస్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ఆక్సిజన్. మళ్ళీ అది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో టెస్ట్ ట్యూబ్
జస్ట్ ఇన్వర్ట్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఆ గ్యాస్ దగ్గర యూ హ్యావ్ టు పుట్ అ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ బర్నింగ్ స్పింక్టర్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ గ్లోయింగ్ ఆర్ బర్నింగ్ విగరస్లీ. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ సపోర్ట్స్ బర్నింగ్, ఆక్సిజన్ సపోర్ట్స్ కంబషన్. సో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఉంటుంది కదా, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్, దీంట్లో ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనమాట. ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ దగ్గర ఒక బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ తీసుకొస్తే ఆ మ్యాచ్ స్టిక్ ఇంకా విగరస్లీ బర్న్ అవుతుంది అనమాట, ఓకే, బ్రైట్ ఫ్లేమ్తో. సో దాట్ ప్రూవ్స్ దాట్ ఆ పర్టికులర్ గ్యాస్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ అని. ఓకే, yes, Srinivas, also called as hydrilla experiment. ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ప్రూవ్ చేసేది ఏంటంటే సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే మనకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రా మెటీరియల్ వచ్చేసి సన్లైట్. ఎస్, సో గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, 4 రా మెటీరియల్స్: కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, chlorophyll and sunlight. These are the 4 raw materials of photosynthesis. Photosynthesis process జరగాలంటే ఈ 4 raw materials ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 ఒక్క రా మెటీరియల్ కూడా లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్ అన్నమాట. క్లియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ మనకు బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దానికోసం మనం ఏమేమి తీసుకోవాలి? మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్: ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్, ఒక బ్లాక్ పేపర్, ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద సెటప్ లైక్ దిస్. చూడండి, కీప్ ద ఎంటైర్ సెటప్ ఇన్ సన్లైట్ ఫర్ 4 to 5 hours. 4 to 5 hours వరకు ఇలా ఒక లీఫ్ మీద బ్లాక్ పేపర్, ఓకే, జస్ట్ పుట్ అ బ్లాక్ పేపర్, కవర్ ఇట్ విత్ అ బ్లాక్ పేపర్, ఒక క్లిప్ ఆర్ హోల్డర్తో ఇట్లా క్లాంప్ చేసి ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది మిడిల్ పార్ట్ని కవర్ చేసేయండి. ఒక లీఫ్లో మిడిల్ పార్ట్ కవర్ ఇట్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, జేవి ఎడిట్స్, వెన్ విల్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? నెక్స్ట్ టాపిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ అయిపోయినాక వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, రమాదేవి, హైడ్రోజన్ దగ్గర బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ తీసుకొస్తే దాట్ బర్న్స్ విత్ ఏ పాప్ సౌండ్, సో దాట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సాయి, ఎండ్ టైం వచ్చేసి 11 o'clock నాన్న. హాయ్ అజయ్, అజయ్ ఈజ్ యువర్ సీనియర్, హీ వాజ్ అ టాపర్. ఓకే, హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ డాక్టర్ ఆల్సో. సో వీఆర్ సో హ్యాపీ టు సీ అజయ్ ఇన్ ద లైవ్ సెషన్. అవును జ్యోతి, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ సరిపోదా దసరా. ఇది వచ్చేసి సరిపోదా దసరా సిరీస్ టీఏ స్టూడెంట్స్ కోసం. దీంట్లో ఫస్ట్ డే 1 ఈరోజు. ఓకే, శ్రీనివాస్ అంటే అశ్విని. సరే నాన్న, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాను. నెక్స్ట్ సిరీస్ దివాలి. సరే, ఫస్ట్ దసరా సిరీస్ అయిపోయినాక విల్ సీ దివాలి సిరీస్. ఓకే, సో హాఫ్ ఆఫ్ ది లీఫ్ కవర్ చేసిన తర్వాత 4 to 5 hours మీరు సన్లైట్లో పెట్టిన తర్వాత బ్రింగ్ ద లీఫ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ఏ పెట్రీ డిష్. పెట్రీ డిష్ అంటే ఇట్లా గ్లాస్ ప్లేట్ లాగా. ఓకే, సో నౌ స్టార్ట్ డ్రాపింగ్ సమ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఆన్ ద లీఫ్ మీద మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే ఏమవుతుంది? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద లీఫ్. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ వాజ్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేస్తే సన్లైట్ విల్ నాట్ బీ అవైలబుల్ టు దాట్ పర్టికులర్ పోర్షన్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో నో సన్లైట్ అన్నమాట. సరేనా? కానీ ఇక్కడ సన్లైట్ వాజ్ దేర్. ఇన్ దిస్ పోర్షన్ సన్లైట్ వాజ్ అవైలబుల్. ఓకే, సో ఇది బ్లాక్ పేపర్తో మీరు కవర్ చేశారు కదా, ఇక్కడ సన్లైట్ లేదు అంటే ఫోటోసింథసిస్ పాసిబులా? నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, నో సన్లైట్, నో ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగలేదు అంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుందా? కాదు. నో స్టార్చ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ లేదు. స్టార్చ్ లేదు అంటే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అబ్జర్వేషన్
ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు చెప్పండి. దిస్ పార్ట్, ఇక్కడ గ్రీన్ పార్ట్ విచ్ వాజ్ నాట్ కవర్డ్, అక్కడ సన్లైట్ వాజ్ అవైలబుల్, ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది, అందుకే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ కూడా అయింది. సో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అయింది కాబట్టి బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ బీ సీన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. బట్ ద పార్ట్ విచ్ వాజ్ కవర్డ్, ఈ పార్ట్లో నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఎందుకు? బికాస్ ఫోటో సింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ కూడా కావాలి. ఆ పర్టికులర్ పార్ట్లో సన్లైట్ దొరకలే కాబట్టి అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరగలే. ఓకే, సో త్రూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ sunlight is necessary for photosynthesis. Okay, very good Sharanya, correct. Ashwini, avun nana, correct nana. Padma, the leaf turn into blue black color. Yes Padma, but which part will turn blue black color and which part will not turn blue black color adi mention chesukovali. Harika, thank you so much Harika. Hasini, covered part will remain pale. Very good Hasini, correct answer. Yes, Soumya, correct Nana. Nikhila also correct. Chandana, very good. Raju, photosynthesis process jaragadu. Avun Nana. Great, super. You people are just rocking. సరిపోదా దసరా సిరీస్లో యూ ఆల్ ఆర్ జస్ట్ రాకింగ్. అలానే ఫుల్ ఎనర్జీతో మీరు SA-1 ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపరేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రామిస్ మీ దాట్ యూ ఆల్ విల్ బీ టాపర్ ఇన్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ స్కూల్. మీ స్కూల్లో మీరే టాపర్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. అప్కమింగ్ టాపిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్, లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఈ 3 టాపిక్ ఇప్పుడు మనం కవర్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ డన్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే 5 స్టార్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫార్ 6 మార్క్స్ ఈజ్ అ గన్ షాట్ క్వశ్చన్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ కోమలి, యు ఆర్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ హాస్టల్, సో గుడ్ టు సీ యూ. పద్మ, ఎస్ Devishri, very good Nana, no photosynthesis. అవునా సౌమ్య, వెరీ గుడ్. సో ఆ ఫీలింగ్ ఒకటే బాగుంది కాదు నాన్న, నిజంగా మీరు టాపర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే చూడండి అంత మంచిగా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు, అంత ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉన్నారు. అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ యూ పీపుల్ విల్ రియలీ డూ వెల్. ఒక్కసారి కష్టపడి చూడండి నాన్న, మీకు ఇది ఉంది, టాలెంట్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, మైండ్ బ్రెయిన్ అనేది ఫుల్ షార్ప్ ఉంది. జస్ట్ దానికి మీరు ప్రాపర్ వేలో ఛానలైజ్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్ వేలో మన బ్రెయిన్ని మైండ్ని యూజ్ చేసి హార్డ్ వర్క్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు చాలామంది రిలేటివ్స్లో మీ పక్క ఇంటి వాళ్ళు ఆర్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ నాట్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట, దే విల్ ట్రై టు పుల్ యూ డౌన్. వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు ఈ అమ్మాయికి ఏం రాదు, ఈ అబ్బాయికి ఏం రాదు, ఇతని ద్వారా ఏం పాసిబుల్ కాదు అని ఇలాంటి మాట చెప్తారు. ఇలాంటి మాటని మీరు జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయాలి, మీ లైఫ్ నుంచి జస్ట్ ఇగ్నోర్. ఓకే, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎస్, ఐ కెన్ డూ, ఐ విల్ డూ. సో మీ టీచర్ మాట, మీ పేరెంట్స్ అంటే చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారు. ఓకే, సో నో బడీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, వాళ్ళ మాట వినండి, వాళ్ళ సపోర్ట్తో మీరు మంచిగా ప్రిపరేషన్ చేయండి. డోంట్ లిసన్ టు ఎనీ నెగటివ్ టాక్. ఎవరైనా మీ గురించి నెగటివ్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడదు, అంతే, వదిలేసేయండి, ఇగ్నోర్ చేయండి అలాంటి పీపుల్ని. ఓకే, అంజయ్య, యూ వాంట్ మీ టు యూజ్ అనదర్ కలర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్. ఓకే నాన్న, నెక్స్ట్ సెషన్లో ఐ విల్ యూజ్ వైట్ కలర్ యూజ్ చేయనా? అంజనయ, జస్ట్ అ మినిట్, యూ వాంట్ మీ టు యూజ్ అనదర్ కలర్ కదా, ఒక నిమిషం. అండ్ మీకు ఎలాంటి సెషన్స్ కావాలి, ఓకే, వాట్ ఆల్ యూ నీడ్, మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, అవి కూడా కమెంట్లో చెప్పండి. ఓకే, మీరు చెప్పకపోతే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది నాన్న? అంజయ్య, is it fine now? White color, okay? So structure of leaf, structure of chloroplast, light and dark reaction. Let's begin. So see here, chloroplast antedi enti nanna?
స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు తెలుసా? What happened, Chandana? You wrote something. Inka any topics? Jyoti, we have 3 more topics. Then we can close the session. Okay. Mission 600 pakka kada? Yes, Nana. So meer andaru gurtu pettukondi. We started mission 600. Okay. So mission 600 ante you all should get 600 out of 600 in your final public exam. 600 కాకపోతే అట్లీస్ట్ 595 ప్లస్ మార్క్స్ అయినా మీరు తెచ్చుకోవాలి. దానికోసం ఇప్పటి నుంచి కష్టపడండి. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 3 months మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే జనవరి, ఫిబ్రవరిలో ఫుల్ రివిజన్. ఓకే, టోటల్ 5 months మీరు కష్టపడండి. యూ షుడ్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. కానీ మార్క్స్ కోసం ఒకటే కాదు నాన్న, కాన్సెప్ట్స్ని కూడా బిల్డ్ చేయండి. సో దట్ ఇంటర్మీడియట్లో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు బై హార్ట్ చేసి బట్టి కొట్టి ఎగ్జామ్ రాస్తే ఇంటర్మీడియట్లో బాగా సఫర్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు 5 months టైం ఉంది. మంచిగా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, మ్యాథ్స్లో కాన్సెప్ట్ని మంచిగా నేర్చుకోండి. ఓకే, అండ్ ఆల్ మాస్టర్ టీచర్స్ ఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్. చూడ్డానికి ఒక రంగోలీ లాగా ఉంది కదా. సో డూ యూ నో హౌ టు డ్రా దిస్ లీఫ్ స్ట్రక్చర్? మీకు తెలుసా? Yes. So you all are energized for mission 600. Very good. Yes, Soumya, you should try your best. Okay. So structure of leaf oka important diagram. Okay. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్, ఏదో ఒక లీఫ్ తీసుకొని దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్, ఓకే, లీఫ్ని మీరు ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్స్గా కట్ చేస్తే ఎలా కనపడుతుంది అని. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, సో ఇట్లా టిడింగ్ అని మీరు డ్రా చేసేయండి అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. ఎపిడర్మిస్ అంటే అవుటర్ కవరింగ్, అవుటర్ లేయర్. ఓకే, సో అలాగే లోయర్ పార్ట్లో, లీఫ్ లోయర్ సర్ఫేస్లో కూడా దేర్ ఇస్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, సో మీరు ఇట్లా డ్రా చేయండి, ఇట్లా టిడింగ్ డ్రా చేసేయండి ఫాస్ట్గా. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్లో యూ హ్యావ్ టు పుట్ అ క్యూటికల్. ఓకే, సో షైనీ పార్ట్ అనమాట, వ్యాక్సీ కోటింగ్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఎవ్రీ లీఫ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ విల్ బి లిటిల్ షైనింగ్, లోయర్ సర్ఫేస్ కొంచెం డల్గా ఉంటుంది, కానీ అప్పర్ సర్ఫేస్ బ్రైట్గా వ్యాక్సీ కోటింగ్ షైనింగ్గా ఉంటుంది. అంటే వాటర్ వేయగానే ఆ వాటర్ లీఫ్ ద్వారా అబ్జర్వ్ అవుతుందా? కాదు కదా, దట్ విల్ సింప్లీ రోల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్. ఓకే, సో అది బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యూటికల్ అనమాట. సో దేర్ ఈస్ వన్ వ్యాక్సీ కోటింగ్ కాల్డ్ క్యూటికల్ ఆన్ ది అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు లోయర్ సర్ఫేస్లో నేను గ్యాప్ వదిలేసాను కదా, ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వదిలేసాను అసలు? అప్పర్ సర్ఫేస్లో నో గ్యాప్స్, ఇక్కడ ఎందుకు నాన్న గ్యాప్ ఉంది? ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ చెప్పగలుగుతారా మీరు? శ్రీవాణి, అవును నాన్న. ఓకే, నిఖిల, ఐ విల్ చేంజ్ ద కలర్ చేంజ్ చేయాలని అంటున్నారు కదా, ఒక్క నిమిషం. వైట్ కలర్ ఓకేనా? లెట్స్ చేంజ్ ద కలర్ ఫర్ అవర్ లవ్లీ ఛాంపియన్స్. ఎస్, వచ్చిందా? ఒక్క నిమిషం నాన్న, క్విక్లీ ఐ విల్ చేంజ్ ద కలర్. ఎస్, ఇట్స్ డన్. ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్ నౌ. వైట్ కలర్ ఓకే ఐ థింక్. ఓకే, బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్లో. సో వై దేర్ ఈస్ గ్యాప్? ద గ్యాప్ is because of stomata. So what is stomata? What do you understand by stomata? So stomata are the pores. Just a minute, something went wrong. Xylem, phloem, spongy parenchyma. అవునా అన్న చందన. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లీఫ్లో మీరు డ్రా చేసేది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ xylem, phloem, దెన్ స్పాంజీ parenchyma, palisade parenchyma. ఓకే,
Just a minute pillalu, I lost that PDF. I have to open another PDF. Yes, yeah, got it back. సో చూడండి, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్లో క్యూటికల్ ఉంటుంది, లోయర్ ఎపిడర్మిస్లో వీ హ్యావ్ స్టొమాటా. ఓకే, స్టొమాటా ఇన్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. I should not have changed the color. We are facing some problem. Okay, I'm trying to solve it. I hope it will work out this time. Yes. Sorry for the interruption, students. So ikkada lower epidermis lo we have stomata. Stomata anedi enti? They are the openings or pores present on the lower lip. ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఒక లీఫ్ తీసుకొని దాని లోయర్ పార్ట్లో ట్రై టు అబ్జర్వ్. లోయర్ పార్ట్లో ఏముంటుంది? దేర్ ఆర్ స్మాల్ పోర్స్. ఓకే, సో ఆ పోర్స్ ఎందుకు ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్టొమాటా. గాట్ ఇట్? సో బికాస్ ఆఫ్ స్టొమాటా దేర్ ఆర్ పోర్స్ ఆన్ ది లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అన్న ఇక్కడ. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద xylem and phloem. ఇట్లా టిడింగ్ అండ్ ఇంకొకటి పెద్దగా దెన్ చిన్న సెల్స్ డ్రా చేసేయండి. సో దీస్ ఆర్ xylem and phloem. xylem and phloem కాకున్నా, ఓకే, xylem and phloem కాకున్నా హియర్ యూ హ్యావ్ లాంగ్ సెల్స్. ఈ లాంగ్ సెల్స్ వచ్చేసి పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమా. ఏంటి? పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమా. పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమాని కింద యూ హ్యావ్ స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా. ఇది వచ్చేసి స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా. ఓకే, సో సింపుల్ డయాగ్రామ్, ఏం లేదు. సో ఇలా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. నా కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమాలో యూ కెన్ సీ సమ్ గ్రీన్ కలర్ డాట్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఇది స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా కదా. సో పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమా, ఇది పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమా, ఇది వచ్చేసి స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా. బోత్ పాలిసేడ్ అండ్ స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా ఆర్ ది మీజోఫిల్ సెల్స్. సో ఈ మీజోఫిల్ సెల్స్లోనే ప్యారెన్కైమాలోనే గ్రీన్ కలర్ డాట్స్ కనపడుతుందా? ఎస్, యూ కెన్ సీ మెనీ గ్రీన్ కలర్ చిన్న డాట్స్ కనపడుతుందా? వాట్ ఆర్ దే? వాట్ ఆర్ దోస్ డాట్స్? దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్లోరోప్లాస్ట్లోనే క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది. ఆ క్లోరోఫిల్ వల్లనే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. క్లోరోఫిల్ లేకపోతే నో ఫోటోసింథసిస్. సో వాట్ ఈస్ ది ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ లీఫ్? లీఫ్లో జరిగేది ప్రాసెస్ ఫోటోసింథసిస్, ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ? సో వేర్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద లీఫ్? కార్తికేయ, సోషల్ క్లాసెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? డెఫినెట్లీ వీ విల్ స్టార్ట్ సోషల్ క్లాసెస్ ఆల్సో. కమింగ్ సూన్లో ఉంది అది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఎస్, సో వేర్ ఈస్ దాట్ క్లోరోఫిల్? సి ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి క్లోరోఫిల్. కానీ ఈ క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఈస్ ద క్లోరోఫిల్ ప్రెజెంట్? సో క్లోరోఫిల్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అ స్పెషల్ ఆర్గనెల్ కాల్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్. స్పెషల్ సెల్ ఆర్గనెల్, ప్లాంట్లో ఒక స్పెషల్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఉంటుంది, అది వచ్చేసి క్లోరోప్లాస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో వేర్ ఈస్ క్లోరోఫిల్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్? క్లోరోప్లాస్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు ప్లాంట్ సెల్ అయినా యానిమల్ సెల్ అయినా దేర్ ఆర్ మెనీ సెల్ ఆర్గనెల్స్ కదా. గోల్గి అపారటస్, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం, న్యూక్లియస్, దెన్ మైటోకాండ్రియా, రైబోజోమ్, అలా చాలా సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి కదా. ప్లాంట్ సెల్లో వన్ సచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ వచ్చేసి క్లోరోప్లాస్ట్. సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ వన్ సెల్ ఆర్గనెల్. ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల ఉన్నది క్లోరోఫిల్, విచ్ ఈస్ అ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ది గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్? ఇట్ ఈస్ క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్? అరౌండ్ ది గార్డ్ సెల్స్, స్టొమాటా చుట్టూ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. లేకపోతే
mostly in the palisade parenchyma. Okay, so mostly chlorophyll, chloroplast ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లొకేషన్ ఎక్కడ, ఐదర్ స్టొమాటా చుట్టూ గార్డ్ సెల్స్లో లేకపోతే పాలిసేడ్ ప్యారెన్కైమాలో. ఓకే, సో ఈచ్ సెల్ విల్ హ్యావ్ 40 to 100 క్లోరోప్లాస్ట్. ఒక సింగిల్ సెల్లో 40 to 100 క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నౌ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్, అగైన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 5-star క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో డయాగ్రామ్స్ అడిగినప్పుడు ఈ చాప్టర్ నుంచి అడిగే డయాగ్రామ్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్లోరోప్లాస్ట్ అనమాట. సో చూడండి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డ్రా చేయాలంటే వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్లా వన్ ఆన్ ది అనదర్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ స్టాక్ పైల్ లాగా. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద గ్రానా అండ్ దిస్ గ్రానా విల్ బి కనెక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అగైన్ one on the one above the other. సో ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా, దిస్ పార్ట్ దట్ ఈస్ ది థాలకాయిడ్, అండ్ ఈ మొత్తం స్టాక్ ఉంది కదా దాన్ని ఏమంటారు, గ్రానా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది గ్రానా, గాట్ ఇట్, దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ గ్రానా. అండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, ఆ ఎంటైర్ పార్ట్ వచ్చేసి స్ట్రోమా. ఓకే, సో మ్యాట్రిక్స్లో మనకి ఉండేది one starch grain will be there, so this is one starch grain. Okay, lipid globules, so ikkada chinna chinna, can you see this part, so this is the lipid globule, got it. So all these things will be present inside the chloroplast. Chloroplast membrane kuda untundi, oka membrane kuda meeru outer most membrane kuda draw chesi chupiyali. Okay, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. మళ్ళీ నేను డయాగ్రామ్ సెషన్ ఒకటి చేస్తాను, ఒక సెపరేట్ సెషన్లో ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ మీరు ఎలా మంచిగా డ్రా చేసుకోవచ్చు నేర్పిస్తాను. సో క్లోరోప్లాస్ట్లో 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా అనమాట. ఓకే, సో గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా బోత్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఎందుకు, ఐల్ టెల్ యూ, బట్ బిఫోర్ దాట్, వాట్ ఈస్ బేసికలీ క్లోరోఫిల్? ఇట్ ఈస్ అ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. ఓకే, సో హీమోగ్లోబిన్ కూడా ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. హ్యూమన్ బ్లడ్లో హీమోగ్లోబిన్ పిగ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. హీమోగ్లోబిన్ పిగ్మెంట్ విల్ హ్యావ్ ఐరన్ యాజ్ ది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. అలాగే క్లోరోఫిల్ విల్ హ్యావ్ magnesium యాజ్ ది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. క్లోరోఫిల్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏంటి, magnesium. అలాగే హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఒక రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్. మన బ్లడ్ రెడ్ కలర్గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్. ఆ హీమోగ్లోబిన్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి ఐరన్ అనమాట. ఓకే, సో హీమోగ్లోబిన్ అండ్ క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్ దే ఆర్ సిమిలర్. ఓకే, హీమ్ మాలిక్యూల్ అండ్ క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్ దే ఆర్ సిమిలర్. సో మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసా, ఇలా అడుగుతారు, magnesium is to dash, క్లోరోఫిల్ ఇస్ టు హీమోగ్లోబిన్. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్లో magnesium ఉంటుంది, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, హీమోగ్లోబిన్ విల్ హ్యావ్ ఐరన్. ఓకే, సో ఈ రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ 1 మార్క్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, హీమోగ్లోబిన్లో ఏముంటుంది, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, ఐరన్. ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ హ్యాస్ ఐరన్. అలాగే క్లోరోఫిల్ విల్ హ్యావ్ magnesium. కాంట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ మచ్? ఎస్ హారిక, ఎస్ ఎస్, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి హీమోగ్లోబిన్, magnesium, ఇది ఐరన్ అండ్ magnesium గురించి ఉంది. యూ ఆల్ కెన్ రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్, క్లోరోఫిల్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, chlorophyll A and chlorophyll B. This is there in the TS textbook. Okay, so chlorophyll A is bluish green in color, chlorophyll B is yellowish green in color. Okay, so chlorophyll A and chlorophyll B, ఇవి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అన్నమాట. క్లోరోఫిల్ ఏ కలర్ ఏంటి, బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్. క్లోరోఫిల్ బి కలర్ ఏంటి, yellowish గ్రీన్ కలర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంది కదా, గ్రానా ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. గ్రానా అంటే చూసారు కదా క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్లో, ఇలా స్టాక్ ఆఫ్ థాలకాయిడ్స్ని గ్రానా అంటారు. ఓకే, సో ఈచ్ గ్రానా ఈజ్ జాయిండ్ బై థాలకాయిడ్. మళ్ళీ ఇంకొక గ్రానా. సో గ్రానాలో దేర్ ఆర్ 250 to 400 chlorophyll in groups. Okay, so grana of chloroplast lo chlorophyll untundi 250 to 400 in number,
and this is the light harvesting complex. Because photosynthesis process జరిగినప్పుడు this grana is there na, chlorophyll, that only will absorb the sunlight. ఇప్పుడు సన్లైట్ ట్రాప్ చేసే ఏరియా ఎక్కడ, లీఫ్లో, క్లోరోఫిల్ ఓన్లీ. క్లోరోఫిల్ విల్ అబ్జార్బ్ ది సన్లైట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఈశ్వర్ డయాగ్రామ్లో, ఎగ్జామ్లో డయాగ్రామ్కి కలర్ యూజ్ చేయాలా? ఈశ్వర్ ఎగ్జామ్లో డయాగ్రామ్కి కలర్ యూజ్ చేయకపోతే బెటర్, కానీ ఇప్పుడు హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఆర్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ అలాంటి డయాగ్రామ్స్లో మీరు రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్, లైట్ పెన్సిల్ కలర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ స్కెచ్ పెన్, క్రేయాన్స్ అవన్నీ యూజ్ చేయకూడదు. Now comes the most important part, steps of photosynthesis, light reaction, dark reaction. Okay, so I really need your full attention now. ఎందుకంటే లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అర్థం కాదు. సో ఇది మనం ఈజీ వేలో ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్తాను. సో దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఆస్క్డ్ డౌట్ అనమాట, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ట్రై టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా. ఎక్స్ప్లెయిన్ లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ అడుగుతారు, లేకపోతే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ అడుగుతారు. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ అంటే మీరు కాలమ్ డ్రా చేసి పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. ఆల్ రైట్, listen, I need your 100% focus now. So light reaction, dark reaction, these are the 2 phases of photosynthesis. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మొత్తం photosynthesis happening in 2 phases. One is light reaction, one is dark reaction. Light reaction కి ఇంకొక పేరేంటి? Photochemical phase. Okay, what is another name for light reaction? Photochemical phase. లైట్ రియాక్షన్ పేరు ఎందుకు ఉంది దీనికి? ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ లైట్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ జరగాలంటే లైట్ అవసరం, 100% లైట్ అనేది కావాలి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో వాట్ ఆర్ ద 3 స్టెప్స్? లైట్ రియాక్షన్లో మళ్ళీ 3 స్టెప్స్ ఉంటుంది. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. ఫస్ట్ లీఫ్లో ఉన్న గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయిపోవాలి. ఓకే, ఏదైనా ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఫస్ట్ యాక్టివేషన్ నీడెడ్ నా. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్లో టాపర్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ యాక్టివ్. ఫస్ట్ మీకు యాక్టివేట్ చేయాలి కదా, మీరు యాక్టివేట్ అయితేనే ఓకే చదువుకోవాలని చదువుకుంటారు. ఓకే, సో అలానే ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే ఫస్ట్ క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి. సెకండ్ స్టెప్ ఫోటోలైసిస్. థర్డ్ స్టెప్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు గ్లూకోజ్. Okay, third step is production of oxygen light reaction lo. So these are the 3 steps of light reaction: activation of chlorophyll, photolysis, production of oxygen. Okay, so first em aitundi ante ikkada chudandi, I'll just draw it here and show you. Suppose one minute. Yeah, suppose ఇది leaf. Okay, so leaf will first absorb the light energy from the sun. Okay, sunlight నుంచి light energy అనేది absorb అవ్వాలి. Okay, so how is this absorption happening? Like chlorophyll is absorbing the sunlight. First step, absorption of sunlight. ఇది light reaction లోనే జరుగుతుంది. Okay, sunlight ద్వారా క్లోరోఫిల్ ద్వారా సన్లైట్ అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? నెక్స్ట్ స్టెప్, క్లోరోఫిల్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. సో ఫస్ట్ ద క్లోరోఫిల్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద లైట్ ఎనర్జీ. లైట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లోరోఫిల్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్లోరోఫిల్, ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద సన్లైట్. తర్వాత ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్. Okay, so chlorophyll is becoming activated chlorophyll. Got it? Chandana, light reaction is also known as photochemical reaction. Okay, so ikkada chudandi, chlorophyll activate అయిపోయింది కదా, ఆ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్, ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ ఇట్ విల్ డూ సమ్ మిస్చీఫ్, రైట్? మీరు కూడా ఫుడ్ తినగానే ఫుడ్ యాక్టివేట్ అయిపోతారు కదా, దెన్ యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ సమ్ అల్లరి.
అలాగే chlorophyll also will be activated, then it will break down the water molecule. ఓకే, అది సన్లైట్ దొరకగానే యాక్టివ్ అయిపోయింది కదా, నా ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్. సో లీఫ్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ H plus and OH minus. Got it? So this is photolysis. Photo ante light, lysis ante breakdown. Okay, photolysis. ఎక్కడైనా మీరు lysis word చూడగానే you should understand breakdown. Lysis అంటేనే breakdown. So water molecule breakdown అవుతుంది as H plus and OH minus. This was discovered by Robert Hill. అందుకే photolysis also known as Hill's reaction. Okay, photolysis also known as Hill's reaction because it was discovered by Robert Hill. Okay, second step అర్థమైంది కదా, light reaction second step. Okay, light energy is called photon here. Yes Anjaya, so quantum energy or photons rakamga that is absorbed. Okay, fine. Now listen, this H plus and OH minus photolysis process ద్వారా H plus and OH minus ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, దాని ఫేట్ ఏంటి? ఓకే, అది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్? సో దిస్ OH minus you all can see here. సో OH minus is simply forming H2O plus O2 gas అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ OH minus will form H2O water plus O2 gas. ఓకే, సో O2 gas released as oxygen. photosynthesis process లో ఆక్సిజన్ అనేది గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అలానే ఉంటుంది లీఫ్లో. ఓకే, సో H plus and OH minus which was produced. OH minus ఫేట్ ఏంటి అర్థమైంది కదా. Now what happens to H plus? So whatever H plus is produced by photolysis, ఆ H plus కి ఏమవుతుంది అంటే that will simply go here, you all can see, and it will react with NADP. లీఫ్లో ఆల్రెడీ ప్లాంట్ సెల్లో NADP అనేది ఒక కెమికల్ ఉంటుంది. ఆ NADP తో H plus will combine and it will form NADPH. అలాగే ADP molecule will be already there. So ADP molecule తో phosphate react అయ్యి it will form ATP. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్లో మనకు ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అయింది, NADPH అండ్ ATP. ఒకటేమో NADPH, ఇంకొకటి ATP. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ఎస్, హాయ్ దిలేశ్వర్. అవును హారిక, హిల్స్ రియాక్షన్ ఎందుకంటే రాబర్ట్ హిల్ డిస్కవర్డ్. ఈ ఫోటోలైసిస్ ఉంది కదా, దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హిల్, అందుకే దాని పేరు హిల్స్ రియాక్షన్. అవును అశ్విని, H plus again used in dark reaction. Yes, so H plus will be migrating, okay, from grana to stroma. సో ఇది మొత్తం ఉంది కదా లైట్ రియాక్షన్ స్టెప్స్, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్రానాలో. ఓకే, సో రిమెంబర్ LG కంపెనీ, సో ఎలక్ట్రానిక్ ఫేమస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ LG. ఓకే, సో LG, L అంటే లైట్, G అంటే గ్రానా, అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు. L అంటే లైట్, G అంటే గ్రానా, LG. సో లైట్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ గ్రానా ఆఫ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, ఇంకా డార్క్ రియాక్షన్ ఇన్ ద స్ట్రోమా. వన్ ఆఫ్ ది రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, గ్రానా లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో లైట్ రియాక్షన్ ఇన్ ద గ్రానా, డార్క్ రియాక్షన్ ఇన్ ద స్ట్రోమా. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే మెనీ స్టూడెంట్ దే ఫీల్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఏమైంది అంటే సన్లైట్ నుంచి, ఓకే, వాట్ ఎవర్ సన్లైట్ వాజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది క్లోరోఫిల్. సో క్లోరోఫిల్ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ ద సన్లైట్ and chlorophyll is becoming activated. Okay, first step, activation of chlorophyll. Charan, once again explain ma'am. Yes, అందుకే స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇది ఎలాగో once again అడుగుతారు అందరూ. సో chlorophyll is absorbing the sunlight, quantum energy, it is becoming activated. Okay, activate అయిన తర్వాత this activated chlorophyll will break down the water molecule into H plus and OH minus.
See, when something is activated, it will try to do some mischief. So alage chlorophyll kuda ikkada activate ainaka, it is breaking the water molecule. Okay, so chlorophyll, activated chlorophyll is breaking water molecule into H plus and OH minus. Okay, fine. So ఇది photolysis, it was discovered by Robert Hill. అందుకే దీని పేరు ఏంటంటే హిల్స్ రియాక్షన్. ఓకే మ్యామ్, గాట్ ఇట్. Now the question is, what happens to this H plus and OH minus? Light reaction లో H plus OH minus production జరిగింది కదా, నెక్స్ట్ ఏంటి, what happens to them? సో చూడండి ఇక్కడ OH ఉంది కదా, this OH will help in O2 production. ఎలా? So OH minus will be breaking down to అంటే it will be forming H2O water plus O2 gas. Okay, so this is what is becoming happening to OH minus. Photolysis లో టూ థింగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, ఒకటి ఏంటి H plus, ఇంకొకటి ఏంటి OH minus. What happens to OH minus? It is forming water and oxygen. Oxygen gas will be released out of the leaf. Okay, అదే oxygen gas used by human beings, other animals for respiration. Clear? ఇక్కడి వరకు క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ H plus గురించి చెప్తాను. What happens to H plus? Yes, hi Vinay. యశ్వంత్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నాన్న. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఒక సెపరేట్ సెషన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, LGDS, అవును దేవిశ్రీ, వెరీ గుడ్. సో యూ స్టిల్ రిమెంబర్ LG and DS. NADP అంటే నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్. ఎస్ ఈశ్వర్, ఓకే. సో NADP అనేది ఆల్రెడీ లీఫ్లో ఉంటుంది ఆ కెమికల్. సో దాట్ NADP విల్ కంబైన్ విత్ H ప్లస్. ఇక్కడ ఈ H ప్లస్కి ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఇస్ సింప్లీ కమింగ్ అండ్ కంబైనింగ్ విత్ NADP అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ NADPH. ఓకే, అలాగే ఈ H ప్లస్ ఉంది కదా, దిస్ H ప్లస్ విల్ స్టార్ట్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ గ్రానా టు స్ట్రోమా. అది మైగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ATP will be formed. Okay, ATP, adenosine triphosphate. So you just remember that third step of photosynthesis lo 3 products are formed. What are the 3 products? I'll tell you again. One is ATP, one is NADPH, inkokati oxygen gas. So oxygen gas ela produce ayindi from the OH. ATP and NADPH ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయింది? ఫ్రమ్ ది H ప్లస్. సో ఈ H ప్లస్ OH మైనస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ఫోటోలైసిస్. సో ఫోటోలైసిస్ ప్రాసెస్ జరిగింది కదా. ఫోటోలైసిస్ అంటే వాటర్ వాజ్ బ్రోకెన్ ఇంటూ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ OH మైనస్ O2 గ్యాస్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ H ప్లస్ అయాన్ ATP and NADPH ప్రొడ్యూస్డ్. దట్స్ ఆల్. Okay, got it? కాదు నాన్న నాగేష్, హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్లో వాటర్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ అయాన్స్, H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ అయాన్స్. ఓకే, కెమిస్ట్రీలో మీకు హైడ్రోలైసిస్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, అయాన్ ప్రొడక్షన్. SA-1 పేపర్ అండ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్ సేమ్ నా మ్యామ్? అవును యశ్వంత్, ఇప్పుడు మీకు వచ్చే SA-1 పేపర్ సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఫర్ ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్, సరేనా? ATP ADP కాదు నాన్న అఖిల్, ఇక్కడ ADP అంటే అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. ADP అంటే అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. దాంట్లో ఒక ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ యాడ్ అయినప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ ATP, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, so what are the end products of light reaction? ATP, NADPH and oxygen. Okay, end product of light reaction అడిగినప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? ATP, NADPH and oxygen, 3 products of light reaction. Now this ATP and NADPH ఉంది కదా, ATP and NADPH, these two are assimilatory powers, also called as connecting link between light reaction and dark reaction.
సో లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో కనెక్టింగ్ లింక్ వచ్చేసి ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఎందుకు? బికాస్ ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. అది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? లైట్ రియాక్షన్లోనే ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్, కానీ దాని యూజ్ ఎక్కడ? డార్క్ రియాక్షన్లో. అందుకే అది కనెక్టింగ్ లింక్ అనమాట. 1 మార్క్లో ఇది బాగా అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ది కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్? మీ ఆన్సర్ ఏమి ఉండాలి నాన్న? చెప్పండి ఫాస్ట్గా. సింధు, ఎస్ యు ఆర్ లిటిల్ లేట్. ఎస్ వివేక్, హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఎన్ఏడిపి ఫార్మ్స్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఎస్ వివేక్, యు ఆర్ రైట్. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఎలా వచ్చింది మనకు. హైడ్రోజన్ H+ ఉంది కదా, H+ అయాన్ ఫోటోలైసిస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయింది H+. అది ఎన్ఏడిపితో యాడ్ అయితే ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అవునా దేవిశ్రీ? దాట్స్ రియలీ గుడ్, వెరీ గుడ్ దేవి. నిద్రలో లేపితే కూడా దేవిశ్రీ క్యాన్ టెల్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ పర్ఫెక్ట్లీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, గాట్ ఇట్. So what are the assimilatory powers? ATP and NADPH are assimilatory powers. All right. అలాగే కనెక్టింగ్ లింక్ కూడా ATP and NADPH కనెక్టింగ్ లింక్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ డార్క్ రియాక్షన్ చూద్దాం. డార్క్ రియాక్షన్కి ఇంకొక పేరు ఏంటి తెలుసా? లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే అది డార్క్లో జరుగుతుందా? అలా ఏమి కాదు. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే దానికి లైట్ అవసరం లేదు, అది లైట్ లేకున్నా కూడా జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ అంటే డిపెండెంట్ ఆన్ లైట్. లైట్ లేకపోతే లైట్ రియాక్షన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. కానీ డార్క్ రియాక్షన్ లైట్లో కూడా జరగవచ్చు, డార్క్లో కూడా జరగవచ్చు, అంటే లైట్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, ఇది ఒక అనబాలిక్ ఫేజ్. గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో మనం ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చూసుకున్నప్పుడు గ్లూకోజ్ ఇస్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అని చూసుకున్నాము కదా. ఆ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ గ్లూకోజ్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్లో ఎన్ఏడిపిహెచ్ అండ్ ఏటీపీ, ఇప్పుడు లైట్ రియాక్షన్లో ఎన్ఏడిపిహెచ్ అండ్ ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, దట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. దీన్ని కెల్విన్ సైకిల్ కూడా అంటారు, బికాజ్ ఇట్ వాజ్ done by Kelvin, okay, scientist. Got it. Now this ATP and NADPH ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది? యాక్చువల్లీ లైట్ రియాక్షన్లో కదా. ఓకే, కానీ యూజ్ ఎక్కడ అవుతుంది? డార్క్ రియాక్షన్లో. దేనికోసం? టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్. ఓకే, అందుకే దాన్ని అసిమిలేటరీ పవర్ అంటారు. ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్లో జరుగుతుంది కదా. డార్క్ రియాక్షన్లో ఆ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే పవర్ కావాలి కదా, పవర్ సోర్సెస్. సో పవర్ సోర్సెస్ వచ్చేసి ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. అందుకే దీస్ టూ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్, దీస్ టూ ఆర్ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, అవును శరణ్య, బయోసింథెటిక్ రియాక్షన్ కూడా అంటారు. జస్ట్ 2 minutes మోర్, దెన్ ఐ విల్ ర్యాప్ ద సెషన్. మళ్ళీ ఫిజిక్స్ క్లాస్ కూడా మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, H of NADPH రియాక్ట్స్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కదా లీఫ్లో. సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ NADPHలో ఉన్న Hతో రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లూకోజ్. గాట్ ఇట్? ఫైనలీ ఫోటోసింథసిస్ ఉద్దేశం ఏంటి? గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్, గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, సో ఫైనలీ గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. ఈ రియాక్షన్లో కావాల్సిన ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ది ఏటీపీ. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా NADPH అండ్ ఏటీపీ రోల్ ఏంటి డార్క్ రియాక్షన్లో? ఓకే, అంటే గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్లో ఈ రెండు కావాలన్నమాట. NADPH అండ్ ఏటీపీ లేకపోతే గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ నాట్ పాసిబుల్. ఐ హోప్ లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ పర్ఫెక్ట్లీ క్లియర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, అవును టీ ప్రియాంక. సో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్. దీంట్లో RUBP అనేది ఒక ఇంటర్మీడియట్, ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్మీడియట్. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక 1 step రియాక్షన్ కాదు. మీకు 10th క్లాస్ లెవెల్లో అది జస్ట్ ఒక 1 step రియాక్షన్ లాగా చూపించినారు. కానీ మీరు మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ తీసుకుంటే ఒకవేళ దట్ ఈస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఆ
అక్కడ ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్మీడియట్, అది వచ్చేసి ఆర్యుబిపి. జస్ట్ రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, ఎస్ వివేక్ will end it. ATP and NADPH are produced in light reaction, they are used in dark reaction. అవును నిఖిల. సో లైట్ రియాక్షన్లో ATP and NADPH ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డార్క్ రియాక్షన్లో అది యూజ్ అవుతుంది. అందుకే అది ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ పర్ఫెక్ట్లీ? టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎస్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఒక్కసారి మీకు అర్థమైతే మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు. సౌమ్య, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్, క్లాస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్, డోంట్ వరీ. హెటిరోట్రాపిక్, అవును నాన్న. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో మొత్తం న్యూట్రిషన్ చూసుకున్నాము కదా, నెక్స్ట్ హ్యూమన్స్ ఆర్ యానిమల్స్లో న్యూట్రిషన్ ఈవినింగ్ 7 o'clock మీరు అందరూ లైవ్లో జాయిన్ అయిపోండి. So I'll be explaining about human digestive system. Okay, so using ATP and NADPH, carbon dioxide will be converted to glucose. This is the final step of photosynthesis. ఇది ఒక వన్ స్టెప్ రియాక్షన్ కాదు. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు గ్లూకోజ్, వన్ స్టెప్ రియాక్షన్ అది కాదు. దట్ ఈస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఆ రియాక్షన్లో ఆర్యుబిపి అనేది రిబులోజ్ 1,5 డైఫాస్ఫేట్ ఒక మేజర్ ఇంటర్మీడియట్ అన్నమాట. ఓకే, క్రిస్టల్ క్లియర్ సింధు, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సౌమ్య అండ్ నిఖిల అందరికీ మంచిగానే అర్థమైంది, చరణ్కి కూడా అర్థమైంది, నాగేష్, శ్రీవాణి, వెరీ గుడ్, సూపర్. సో దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. సో లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్రానాలో, ఎల్జీ కంపెనీ గుర్తుపెట్టుకోండి. డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్ట్రోమాలో. ఓకే, సో లైట్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ గ్రానా, డార్క్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్ట్రోమా. ఓకే, అండ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ATP NADPH. అసిమిలేటరీ పవర్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, అది కూడా ATP అండ్ NADPH ఆన్సర్. ఓకే, 1 markలో అడుగుతారు వాట్ ఆర్ అసిమిలేటరీ పవర్స్? ATP NADPH మీ ఆన్సర్. కనెక్టింగ్ లింక్ కూడా ATP NADPH, ఫుల్ ఫామ్ కూడా రాయండి, ATP అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, అవును వివేక్, 7 o'clock పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్ కస్క్యూటాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీరు అందరు 7 o'clock లైవ్లో జాయిన్ అయిపోండి. ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్, వైటమిన్ టేబుల్, మరాస్మస్, క్వాషియోర్కర్, అవన్నీ డిజీజెస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్లో అది ఎక్స్ట్రా సిలబస్, ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. వీ విల్ బి మీటింగ్ అట్ 7 PM అగైన్. సో 7 PM వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, పారామీషియం అమీబాలో కూడా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, అలాగే వైటమిన్ టేబుల్, ఎంజైమ్ టేబుల్, మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, క్వాషియోర్కర్, ఒబేసిటీ, మరాస్మస్, అవన్నీ డిజీజెస్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ. సాయి ప్రభాస్ అంటే సౌమ్య కదా? ఓకే, ఫైన్. సో MVSAT ఎగ్జామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, యూ ఆల్ క్యాన్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. సో MVSAT ఎగ్జామ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే తెలుసు కదా. సో ఎవ్రీ వీడియో కింద యూ విల్ హ్యావ్ అ లింక్ ఫర్ రిజిస్ట్రేటింగ్ ఇన్ ద MVSAT ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఎవరెవరైతే స్టార్టింగ్లో వినలేరు వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను. MVSAT అంటే మెగా వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఈ పర్టికులర్ MVSAT ఎగ్జామ్లో ఓకే, సో ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు అంటే వేదాంతు ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ టెస్ట్ అన్నమాట, ఆన్లైన్ టెస్ట్. మీరు ఆన్లైన్గా రాసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్ మీ నియరెస్ట్ వేదాంతు సెంటర్కి వెళ్ళి కూడా మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. సిలబస్, ఈ ఎగ్జామ్లో సిలబస్ ఏంటంటే టెలిగ్రామ్లో PDF ఉంటుంది, అది చూడండి. ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడంటే 10th October to 28th October మధ్యలో మీరు ఎప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచి అయినా. మీ ఇంట్లో జస్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఇది కాబట్టి యూ కెన్ సిట్ at your home and write down, take the test.
సో ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు ఎగ్జామ్ రాశారనుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఏదైనా వేదాంతు ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది. సో మీ ర్యాంక్కి బట్టి మీరు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, అండ్ వేదాంతులో ఏమైనా కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలంటే అనుకుంటున్నారు అంటే 100% స్కాలర్షిప్ ఉంటుంది మీకు. లేకపోతే 50% ఆర్ 70% స్కాలర్షిప్ విల్ బి గివెన్. అంటే ఫీజులో 100% డిడక్షన్, 70% డిడక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఎక్సైటింగ్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ రివార్డ్స్ లైక్ ఐఫోన్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది అంటే టాప్ ర్యాంకర్స్కి. అలాగే యూ హ్యావ్ డౌట్ యాప్, ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్. ఒకవేళ మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మీకు ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ అంటే 10th తర్వాత నేను ఏం చదువుకోవాలి, ఇంటర్ తర్వాత ఏ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాలి, అలాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్కి, ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉండవు కదా. దానికోసం స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైనా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో పేమెంట్ చేసి కౌన్సిలింగ్, కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు ఫ్రీ కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ టీచర్స్ ఆఫ్ వేదాంతు విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ఆల్ రైట్, సో ఖచ్చితంగా ఈ టెస్ట్ ఒకసారి అపియర్ అవ్వండి. లింక్ వచ్చేసి వీడియో కింద ఉన్న registration for MVSAT. Click on that, get yourself registered and take the test. Okay everybody, quiz evening అడుగుతాను నాన్న quiz మళ్ళీ. ఓకే, bye everybody, see you soon. ఈవినింగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ టైం, సేమ్ ప్లేస్, సేమ్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. Till then